วัสดีครับพี่แบ๊ก วันนี้คริสต์มาสครับพี่แบ๊ก เป็นไงวันนี้ได้กินของอร่อยหรือเปล่า Santa tell me if you really can then make me fall in love again you won't be here last year I'm down below before โอ้ยเสียงไม่มีเลยวันนี้คริสต์มาสครับทุกคนมาวันนี้ที่เราคอย Is the love that is this heart sadness Christmas Don't make me fall in love again if you won't be here this year. Send it to me if you can. 'Cause I can't give it all away if you won't be here next year. All I want is you come. Spacebar. สวัสดีครับมีไอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมใช่มีไอใช่ไหมผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดผมจำชื่อได้ผมประกาศไปแล้วนะสิ ผมประกาศไปแล้วเมื่อคืน มีฟังไหมเดี๋ยวมีฟังไหมเดี๋ยวผมฟังเดี๋ยวผมพูดอยู่เอาอย่างนี้แจ้งคุณว่าคุณได้ตอบรับเข้าโรงเรียนคาถาพูดไม่หมดแล้วไม่หมดสาขาก่อนในฐานะเรียนชั้นปีที่5วัดซันเริ่มในวันที่1 กันยายนแล้วเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณการกระทำเพียงประสาททราบว่าคือผมไอ้นี่ไว้ผมตั้งชื่อทุกคนไว้ ผมตั้งชื่อคนดูไว้พี่แชททุกคนไว้ว่าแบบผมประกาศชื่อพี่แชทแหละเอาง่ายๆเลยใช่ตั้งชื่อพี่แชทไว้ว่า Sunflower ครับใช่เพราะว่าคนอย่างเราต้องไอ้นี่เนาะผมจริงๆอยากได้ทรงผมอะไรรู้ไหมอยากได้ทรงผมเกาหลีแต่ไม่อยากลงมาเล่นตัวเกม ตั้งไว้ว่า Sunflower ครับเพราะว่าเหมือนฟีลแบบว่ามันเสียงเกมค่อนข้างดังเลยนะเฮ้ยเมาส์แบตหมดหรอเอาเปล่าใช่เพราะว่าแบบผมเปรียบทุกคนเหมือนดอกทานตะวันนะทุกคนน่าจะเปรียบเหมือนพระอาทิตย์หรือว่าแสงแดดอะไรเงี้ยเก็ตไหมคือสัญชัยแปลว่าแสงแดดถูกไหมล่ะก็น่าทุกคนน่าจะเปรียบผมเหมือนดวงอาทิตย์หรืออะไรก็แต่อะไรเงี้ยผมก็เลยฟีลแบบตั้งไว้ว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเหมือนฟีลแบบมันเป็นของคู่กันนะมามี
ใช่ตั้งไว้คู่กัน แบบว่าจะพูดไงดีอ่ะอุ้ยทำไมภาพมันสวยจัง แบบว่ามีดวงอาทิตย์มีแสงอาทิตย์ก็ต้องมีดอกทานตะวันอะไรเงี้ยเหมือนกับฟีลแบบว่าไม่ว่าผมทำอะไรก็จะเหมือนแบบเหมือนดวงอาทิตย์ที่แบบว่า อยู่บนท้องฟ้าอะไรเงี้ยแล้วดอกทานตะวันก็คือเป็นหมอมีเหมือนกับเปรียบเสมือนทุกคนน่ะแบบเหมือนพี่แชทเหมือนหมอมีเหมือนป๊าอะไรเงี้ยเวลาที่ผมทำอะไรก็จะมีทุกคนดูผมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยเหมือนฟีลแบบเหมือนดอกทานตะวันที่หันหน้าหาดวงอาทิตย์ตลอดก็เลยตั้งไว้ว่าเป็น sunflower ครับโอ้ยน่ารักจังชอบคิ้วทรงนี้จังมันเหมือนหมาหงอยอะ A few cobwebs and some dust. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. I am indeed a student, but I could. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. เอาชื่ออะไรดีล่ะ เอาชื่ออะไรดีล่ะ มีชาชื่ออะไรดีครับ มันกระตุกไหมอ่ะ เอาเป็นซันชัยแวดดี้หรือจะเอาเป็นซันนี่เวด ไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่อต้นนะผมไม่ค่อยได้ตั้งชื่ออะไรเลยอ่ะซันชัยแวดดี้แล้วกันง่ายๆดิไม่เลยคืออะไรอ่ะหอพักข้อมูลแวมโบราณวัตสันเอาไม่หมดคืออะไรอ่ะคือเขาไปแล้วไปอยู่หอหญิงเนี่ยเหรอหอไม่กระตุกเอาชื่ออะไรดีเอาหอพักนี่คืออะไรอ่ะคือถ้าเราไปอยู่หอพักไม่หมดคือเราจะไปอยู่กับผู้หญิงเหรอ ซันนี่เหรอได้แต่เป็นซันนี่เวอร์ชั่นที่ มาอุ้ยแล้วเราเลือกอะไรเราเลือกหอแม่มดไปเหรอชิบหายแล้วกูน่ารักนะดูดิ It appears we are almost ready to depart. แต่ผมไม่ค่อยอ่านซับให้อ่ะผมต้องอ่านซับปะผมไม่เคยเล่นเกมในเรื่องพวกนี้เลย You've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. ใช่ครับศาสตราจารย์ Sure, I've never seen anyone take so quickly. คิดถึงอ่ะ You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate คุ you ณครับ working ศาส with ตรา me จารย์ from term beginning. เอ้ยภาพสวยเนาะอัพความแล้วมันดีอย่างนี้เอง George. หรือผมควรเอาไอ้นี้ลงปะผมควรเอาไอคอนลงปะเผื่อทุกคนอยากดูเต็ม I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ๆมันห ceremony มา to เด็ก get เลย to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. ไม่เลยครับศาสตราจารย์ Ages เฮ้ since would be good to see. มาเรามาสวมบทเป็นซันนี่ เรามาสวมบทเป็นซันนี่ที่ที่ mindset ที่ไม่เหมือนซันนี่เก่าอ่ะเหมือนปะวะอาจจะเหมือนก็ได้ ม
แล้วบินไม่พังไม่พังเวอร์อยู่ลอนดอนนั้นเนี่ยเสียงเพลงยังดังไปไหมทุกคนผมว่ามันดังไปอยู่นะสำหรับผมมาดังไม่ได้ยินเลยข้างนอก Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting สวัส school ดี as ครับ a fifth ผม year. เป็นเด็กนักเรียนปี How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. เรามาส่งบทบาทกันดีกว่า Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, แต่มันลื่นมากเลยนะผมมานั่งดูสตรีมเองโคตรลื่นเลยผมไม่เคยเล่นเกมจะพูดตรงนะไม่เคยเล่นเกมลื่นขนาดนี้มาก่อนเพราะเมื่อก่อนนะคอมผมก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วไง alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! มาลินพิเศษ We do. โอ้ยอียหายไปเลย1 คนโดนแดกไปแล้วสวัสดีครับเป็นไงล่ะเข้าโรงเรียนวันแรกอะตายห่าเลยโอ้ยแต่ภาพลื่นมากจริงๆแอคเคียวเลิศผมไม่เคยเล่นเลยนะพูดตรงนะศูนย์มากไม่เคยเล่นไม่เคยดูไม่เคยเลยหมายถึงว่า Are you alright? ไม่เคยดูอะไรเลยเกี่ยวกับ Hogwarts Legacy อ่ะพูดจริง You're hurt. Perhaps a bit. ๆอีพิสอี Take this. It's Wiggenweld potion. Wiggenweld Stuff อ่ะ will right you in a second. โอ้ศาสตราจารย์ทำไมไม่อีพิสอีให้ล่ะจริงศูนย์จริงๆนะแบบศูนย์เลยอ่ะ What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? ตายห่า Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? ศาสตราจารย์ครับ Sir, ศาสตราจารย์ครับ where are we?
I'm not sure. อยู่ไหนอะ But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. โหแต่ภาพสวยจริงอยากปรับ I เสียงนะ think ตอนเนี้ย better, sir, if you ผมโอเค like ขึ้น to แล้ว look ครับ around a bit. อยากเดินดูรอบๆนี้สักหน่อ I ย would. But stay close. We've no idea who created this ไม่เคยทำอะ or why. ขอปรับเสียงก่อนนะขอสักเหลือสักครึ่งนึงได้ไหมอ๋อเป็นโฮมเธียเตอร์ด้วยเลิศเหลือเกินเผื่อมามีจะแบบอยากได้ยินเสียงชัดๆเสียงผมดังกว่าเกมหรือเกมดังกว่าผมหรือว่าตอนนี้อะไรยังไงเนี่ยแบบผมอยากรู้เหมือนกันค่าเดินไฟเอ็มมากเสียงเกมดังไปไหมทุกคนหรือว่าเสียงผมดังไปบอกได้นะผมพยายามปรับให้อยู่สักเท่านี้แล้วกันเผื่อไว้ผมขอดูก่อนเพราะผมปรับภาพอะไรไว้ผมไม่ได้เปิดเลยอะก็คืออ๋อ very high ทุกอย่างโอเคผมขอเปิดนี้ก่อนได้ปะFPS เยอะมาก FPS แบบ150อะแบบปรับสูงสุดทุกอย่างอะเลิศเกินเรามาดูกันว่าคอมจะไหม้ไหมขอดูอุณหภูมิก่อน How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. ผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวการ์ดจอไหม้ตอนเนี้ยขอดูขอนี้ก่อนนะ pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find ตายหาอีกคนไม่เนี่ยศาสตราจารย์เนี่ย however faded it may be. Mind your step. ขอดูก่อนว่า CPU มันความร้อนเท่าไหร่เจ๊รอแป๊บนึงนะทุกคนเรื่องเสียงเป็นไงบ้างครับอยากรู้แค่นี้แหละประมาณ60 ได้อยู่ไหมแรมละแรม45เฮ้ยทำไมมันเย็นจังวะกระจอล่ะหมุนเท่าไหร่โอเคได้อยู่ Where do you suppose your wife got the คุณคิดว่าศาสต portkey ราจารย์ from, คุณ sir? ได้กุญแจอะไรหรออ่านไม่ทัน Being Miriam a- spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. อ่านออกเสียงช้าเกิน Ancient magic? ไม่โบราณหรอครับ a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that เรื่อง ancient เวลานั้นส magic. ถานที่มั่นของมัน I don't know where she came into possession of the portkey, but I โอ้ย am ไปยืนริม certain ทำไม it's เดี๋ยวก็ตายห่าหรอก Ah, there's
the path down below. This way. ก็รู้ว่ามันเป็นเหวไปดูทำไมวะ But sir, why was your wife searching? ท่านพญาคุณถึงตามหลักฐานของเวทมนต์ที่ตัดสืบไปแล้วหรอครับ Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no คนปกติ different เขาไม่ไป than ทำหรอก any ไปยืนดู power. เหวอ่ะบ้าเปล่า What really matters is the one who wields ฉัน it. น่ะไม่ทำแล้วคนหนึ่งยังกระจกเหรอ Is Difindo thatได้ปะ ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. จ้า Someone wanted to block this path. ถูก Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. อินเส้นเดียวแน่นอน Excellent. ว่าทางมันไม่ได้ลาดขนาดนั้นนะ มันเดินได้อยู่นะ Expected. Your one work's improving with every cast. ทักแง่สิฉันเก่ง นี่ไงล่ะ อย่าชมเยอะ อย่าชมเยอะ อันนี้ไอ้นี่ไงล่ะ อย่าชมเยอะ Up there. จ้า We're close now. It's just ahead. Steady yourself. โอ้ยลมแรงจังเลย Reparo. เลิศเวอร์ อีดอก คือมึงซ่อมสะพานได้ขนาดเนี้ยเป็นศาสตราจารย์ใหญ่ไหมยังไง Almost คือ there. พลังเวทเยอะเกินไปไหม Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. มึงเลยค่ะคนแรก แต่ที่ยอดแสดงของเราสัญลักษณ์คือจุดตรงกลาง อ๋อ Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. บางทีเราอาจจะได้เยอะหน่อยแล้วอาจจะแบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวทีนึงแล้วไปข้างบนยังไงอ่ะนะ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig!กระจกเวอร์ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. เอ้ากอบบิน
hello? Hello กินก่อนเหรอ It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. ฮะ Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. หลอกกูไปฆ่าปะเนี่ยหรือว่าหลอกกูไปเจอมังกรข้างล่าง After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ไม่มีเซฟตี้อะไรเลยเหรอ เข็มขัดอะไร How many เงี้ย vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? เอ้า Waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after จำลึกจริง Gringotts นะ was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. เราไม่เอาหมุนเยอะ We've เดี๋ยวว่า quite a distance to go. ถึงแล้ว พิชากินข้าวยังทุกคนกินข้าวยัง Vault number. What Vault number 12. What Momentous day. แล้ว On your way. on your way นี่พนักงานเหรอ ตอนแรกเลยแรกสุดเลยอ่ะ ไม่เคยเล่นเหมือนกัน Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. หลอกกูมาฆ่าจริงปะเนี่ย Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ให้กูมาทำไม Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for?
ก็เลยโดนขังนะ Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. ผมกูโดนขังหลอกกูมาฆ่าหลอกมาฆ่าเหรอ Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. เล่วิดีโอ Revelio, perhaps? ถูก Revelio? Yes, a revealing charm. อ๋อคือชีมาสอนคาถา Time like ถู the กไหม present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. อะอ๋อต้องกดสเปซบาร์เหรอเลิศสอนสวัสดิ์ไม้ใกล้สิทธิ์อะ Revelio. There, I saw something. เลิ Move ศ a bit closer and try again. A door. Well, that's a เลเวล start. เลียว There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way... Revelio. Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. แปะโอ้พากูไปไหนนักเนาะ This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? โอ้ย I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ไปเลยจ้าไปเลยหนูตามหลังเอง Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. เลิศอะเลิศ What happened? อุ้ยใครโดนขัง When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground เลิศอะ was swirling หมายถึงอะไร about. เลิศอะมามี Are you all right? ผมต้องปิดอันนี้ปะเนี่ย Yes, sir. ผมปิด I'm fine. ผมขอปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเผื่อมีอยากอ่าน You seem to have And caused Kong the and Fate floor again. to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. งั้นก็มาเลยจ้าคือมันจะให้มันฟันกูเหรอ วีนหมดทุกอย่างตอนนี้ นั่นเฮ้ยเหมือนฉากตอนนี้เลยอ่ะ ตอนภาคสุดท้ายอ่ะ Protego. ที่เป็นคาถาที่มันกรกอยากใช้มานานแล้วอ่ะ เดซเซนโตเลวิโอโซดิพัสโซโอ้ย อยากได้คอนฟินโดอ่ะ เอ็กซ์โพสโซว้ายตายฮะ
ไปเลยอาจารย์ตีเลยเอาเลยเสือเล่นโอ๊ยเห็นได้แอคคิวอ่ะแล้วคงว่าท่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อเป็นเควสนี่มาเอาฟันมาอ๋อกูตายห่าแน่เลยโอเคไอ้อีกมาดิไอ้อีกไปดิโอ้ภาพลื่นเวอร์ไม่เคยเล่นเกมลื่นขนาดนี้มาก่อนอย่าฟันนะจะตายหายแล้วปกติทำอะไรเลยไหมปกติกดยาปั๊มหลบอย่างเดียวไม่เคยกดโปรเทคโก้ไอเราโคมาท่าโอ้ยคาถามันคุ้นๆอยู่นะเราโคมาท่า Professor Fig. Oh. Professor, where are you? อะไรหายหัวไปไหนอะ Where am I supposed to go? ไม่ผมไม่ได้เล่นเกมฟรีผมซื้อมาแต่ยังไม่ได้เล่น Seem to be leading me somewhere. ผมซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เล่น Ah, that's where they're leading me. That glow again. ไปละ Lumos, Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. กูตายแล้วเนี่ยกูโดนนี้แล้วเนี่ยIt seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. กูตายห่าแน่เลยจริงโอ้ยนี่แน่อีอ้วนรู้แล้วต้องมองที่ตัวเรามันจะมีแสงส้มๆอุ้ยซูเปอร์ไฟล์เหรอเลิศมาสิกูมีซูเปอร์ไฟล์แล้วเลิศเลิศเลิศมาสิอ้าวกดแล้วนี่มาสิกูเก่งแล้วนะนี่เนี่ยมาสิไม่จริงอ่ะไหนนะเลิศโดนตอนเหลือ400 แก้ข่าวโดนถูกแก้ข่าวไม่เป็นไรผมก็ซื้อมาเหมือนกันเว้ยอีถ้วยความทรงจำแน่เลยแต่เป็นหอคักนะ มันคือถ้วยนั่นอ่ะความทรงจำผมจำชื่อมันไม่ได้แม่นนะเคเลยเจ๊พี่แบ๊กกินข้าวยังครับ There you are. How did you...
What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. กินอะไรไปครับ That is a pensive for viewing memories. ใช่เป็นสีบ I เอ๊ะเข้าไป wonder. โต๊กนี่แหละ Follow my lead. เราสองทำไมไม่กินข้าวเรามากินเข้าไปกันเลยไม่ Porky is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created ไข่มันเลวนะ แต่หนูก็ชอบเหมือนกันนะแต่แบบคนเราต้องกินข้าวด้วยสิถามก่อนวันนี้ได้กินอาหารมื้อหลักหรือยังที่ไม่ใช่ Your แบบมันจะ ability มี to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual แต่มีไปนู่นไปไหนอะมีไปนู่นไม่มาเลย proven themselves worthy มี of เขา the มี knowledge ถามผมนะว่าแบบ and the วันนี้มากี่โมง responsibility บอกว่า that ต้น2 accompanies ทุ่ม it. หรือไม่ก็6 โมงครึ่งเนี่ยแต่ผม We've ทำ done นู่น all ทำ we นี่ can. เลยไม่ได้มา That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. อย่าท I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.ำตาย5I know a way out. Professor!
จะตายห่าไหมล่ะ Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.เลิศ นี่แหละปินนะเพราะว่าเลกาซี่เอาไอฟินอะมามีเกิดอะไรขึ้นชอบสวยหรือว่าอะไรโอ้เหมือนดูหนังเลยแต่แค่แบบเราเป็นตัวละครที่แบบดำเนินเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้มอมมาก เป็นการมาฮอกวอตส์ที่มอมมาก We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank ได้ you. ครับ Ready for the sorting ceremony? I love it มัน Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, Back nice off. of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to ว้าย be วีส sorted. ลีย์ Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others. อ่ะอีนี่มันหน้า aren't กู you? แก่ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. ผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านออกเสียงอะทำไงดีล่ะ
You do not give up easily, do you? ถูกฉันไม่ใช่คนทำแพ้ง่ายๆไม่ว่าก็ต้องการฆ่าไทยที่รอเธออยู่นิดนึงมีความให้ดีต่อคุณเนี่ยมันถูกต้องหมดเลยนะ ก็ว่าอยู่ทำไมหมอนะ Perhaps you belong in Hufflepuff. มันได้อยู่บ้านนี้พอเนี่ยแหละจริงๆอยากไปบ้านฟานนะไปครับฟานนั่นแหละมันทำแบบสอบถามมาได้บ้านนี้แล้วก็ทำก็อยู่บ้านนี้แหละ Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common โอ้ room. ฝั่งวายเนี่ยแหละ This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, two from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room.ทำไมทำหน้างั้นนะกินหมดทุกอย่างกินทั้งหมดมองอะไร Professor Black was terrible before he decided to cancel Quidditch. That decision was the icing Oh, on the cancel golden Quidditch. cake, if you ask me. I thought about transferring to Beauxbatons just to get away from Professor Black and his iron fist. โอ้นิน But ทา then I เว้ย remembered that I don't speak French. I wish the headmaster would retire. Let Professor Weasley take over for him. I doubt there's ever been a headmaster as hated as Black. Dubious honor indeed. I can't believe Black is still the headmaster. He obviously hates the job.
เกลียดกันเนอะ Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old Sorting Hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. อย่าคุยกับผีอะไง Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope หิ you วข้าว have a อ่ะ wonderful กิน first อะไร day. ดีอ่ะมินนี้มีปุยนุ่นเป็นไหนอ่ะ เห็นมีถามผมคิดว่ามีอาจจะทำการเซอร์ไพรส์อะไรผมบางอย่าง สรุปเซอร์ไพรส์ด้วยการที่ไม่มา Are you sure everything is หิ all วข้าว right หิ with ว your ข้าว uncle? ข้างล่างน่า Oh, จะมีข้าวอยู่ครับ yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about.
Thank โอ้ you, ยหิว Adelaide. ข้าวอ่ะ ผม Be โกน seeing ลงไป you. ดูของกิน Of กันนะ course. แต่แบบมัน And จะ good luck. ก็อยากเล่นนะแต่แบบก็หิวเหมือนกัน Is ผม the กลัว new แบบนี้ Hufflepuff รอ out นา of น bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Time our owl appears in the Great Hall. เนี่ยใครเรียกชื่อฉันเมื่อกี้ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. แล้ว Make ก่อน the หน้านี้ most เรา of ไป it. ทำอะไรมาวะ You only ถึงได้ have เข้ามา one ปี first 5 day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion น่าจะ with เป็น the ช่วงที่เดินได้ headmaster and the ช่วงที่เดินแบบ Department of สำรวจได้ Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. อืม เลิศ What อ่ะ is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. โอ้ยโดนบิดตูดเวอร์ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. โอเคจ้า Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide ขอ says. กินก่อน แล้วผสมไงอ่ะเจ๊อืม Revelio. อ๋อ อ๋อ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. กำลังโง่อยู่เลย Ah, good timing. Incendio เหรอ Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.อ้าว กูกดเดินทางเลย เออ Here we are. Quite the time saver. These Ah. stairs lead directly to Central Hall. โอเค I can never get enough. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak.
That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time and she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. โอ้ยมีเดี๋ยวผมมานะขอหาข้าวกินกันมีท่าปวดปะไม่มีท่าปวดหรอเอามาจ้องหน้าทำไมศาสตราจารย์ เดี๋ยวผมมาขอดูข้าวก่อนรู้สึกหิวข้าวมากๆดื่มด่ำกับฮอกวอตส์ไปก่อนผมยืนตรงไหนดีวะที่มันจะสวยๆอ่ะนี่ละกันตรงนี้วะนี่เดี๋ยวมา
มาแล้วมาพร้อมของกินมีลาบตำถั่วแล้วก็หมูย่างได้ของกินแล้วที่บ้านเขาทำไว้มาแป๊บนึงนะมีจริงจัดเต็มมากแล้วผมชอบกินข้าวแบบอะไรรู้ปะแบบคือผมชอบกินแบบ รวมกันอะผมก็เลยเทรวมกันมาพร้อมแล้วไปผจญภัยโลกกว้างกันเถอะ เป็นถ้วยใหญ่ครับแต่กับข้าวมันก็ทีละนิดทีละหน่อยแหละแต่ผมเป็นคนกินข้าวเยอะหมายถึงว่าตักข้าวผมไปตักข้าวเยอะใช่ผม เมื่อก่อนเป็นไม่ค่อยแบบพูดตรงๆว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้กินข้าวเยอะไงRevelio. ไม่ค่อยได้กินข้าวเยอะกินทีก็กินแบบกินกับน้อยๆกินข้าวเยอะแทนโอ้ยสวยอ่ะใช่ก็เลยแบบรวมๆกันตึกบำบัดนี่ มันมีทางขึ้นไปตึกบำบัดแล้วกินข้าวกันทุกคน Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands.
Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. ต้องฝึกซ้อมนะทุกคน Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? กูอีกแล้ว Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Splendid! Stay focused. That's it! Happens to อ๋อมันต้องปล่อยเหรอ Very good. Don't lose your Very good. But there's certainly no sport in playing without some friendly... Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. สวัสดีครับมิพิมพ์ You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. ไอ้ดอกมึงโกงกูไหมนี่มึงล้อมงเหรอ This is how it's done. Accio. Excellent control there. Here we go. มึงโกงกูไหมเนี่ย Well done. Let us see this. มีการโรยเอเวอร์โซ่ Accio. Splendid! Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Phew. Accio. Very good. Be sharp.
is how it's done. Brilliant. Let us see this. Yes. เมม เมม ตกเหรอที่ว่าคือ Not to worry. เนาะทำไมมันแรงไปล่ะ Very good, both of you. Well done. เดี๋ยวเขารู้ไงว่าเราเก่ง ยอมไปก่อน Class is dismissed. Gather your things on the way out. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเก่ง Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Bastian. You know it won't work on humans. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. มึงร้องมงให้กูแพ้ปะนี่ Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ไปไหนต่อเลยไปเรียนต่อเอาคาถาก่อนมี Hello there. You're the new student, aren't ใช่ you? จ้าคุยถ้าขนาดนี้กูคุยก็ได้ Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on จริงยอม beginner's งั้นแหละ luck to เก่ง impress เกิน Professor Ronan. สวัสดีครับมีพิมพ์เจอกันนะครับเมรี่คริสต์มาสครับพักผ่อนเยอะๆเลย Revelio. ทางไหนเนาะ And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it,
มื่อกี้เห็นแล้วพัซเซิล1 อันไหนได้ละพี่ดัสProfessor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? ถูกอีพวกปากดีมันต้องโดนแบบนี้ One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only อุ้ยเลิศ Levioso, basic cast, เท่เกิน and Protego. You may begin. อ๋อ This lucky. Nothing lucky about it. This can't นี่ใจ be first. Let's just say I'm a quick lad. Levioso. กูไม่ให้มึงเล่นหรอกนี่แน่ Don't all my students with this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. อีนางนี่เดี๋ยวมึงโดนกูแน่กูไปเรียนคาถาโทษสถานเดียวก่อนกูมาเสกใส่มึงคนแรกเลยอีเวน Rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is สวัสดี any ค่ะมี indication, ปืนโน่นไปไหน we can มา expect great things from you. โอเคว่ามีจะเซอร์ไพรส์อะไรผมซะอีกเห็นบอกว่าถามว่าขึ้นสตรีมกี่โมงนี้ They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one กิน thing, ข้าวอยู่ครับ but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. เดี๋ยวเรียกไปผมไหม All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ไหนนี่ Nice work.
I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. เอาก็มึงกากนะ Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. จ้า Revelio. เหมือนจะเห็นกล้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่าง That reminds me. ทำเควสก่อนกันเปิดได้ค่าลงคาถาจริง That young'un's now a teacher herself. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? จะต้องเล่าไหมเนี่ย Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. มันตอนแรกมันไม่ได้ข่าวขนาดเนี้ยที่เรื่องมา Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now,
Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. มีข้าวยังพี่ปุ้ย And ต้องกินข้าว Mr. ยัง Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Meow. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixing things right up makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. อ๋อผมไม่ได้กดเปลี่ยนภาษาก็ว่าอยู่ A flying page must be around here somewhere. Brilliant. ไม่ใช่แบบนี้ไม่เตียง I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old ผมว่าผมก็ไม่ได้กด charm แต่เปลี่ยน a ภาษา try เยอะ then, นะ shall we? ทำไมมัน Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. กินตำถั่วครับตำถั่วแล้วก็หมูย่างแล้วก็ลาบหมูครับ That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue. The alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Repair out.ตายอิ่ม What am I missing? มีกินยางอีจ้า Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your กูไม่ได้พากูไม่ได้ให้มันมาเลย It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?เริ่มอิ่มแล้วก็เลือกไว้เฉยๆไงแบบว่าอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะ I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. ชอบฉันก็บอกมาเถอะทำมาเป็นปากแข็ง Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. ฉันไม่ชอบหรอกนะคนไม่ปากตรงกับใจชอบก็บอกว่าชอบ I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. ใช่อาจจะครับ Spend a lot of time. อาจจะเล่นถึงเที่ยงคืนไม่ก็ตีหนึ่งลงสตรีมแล้วเคยขึ้นสตรีมผมกะว่าจะเล่นแค่ตอนขึ้นสตรีมอ่ะไม่ได้กะเล่นยาวอาจจะเล่นยาวแต่แบบเล่นแค่ตอนสตรีม Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ไม่รู้น่าตีหนึ่งจะถึงนั่นแหละอาจจะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างงี้ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named it. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day.
I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've no doubt that Black will be remembered. อีนินทาสัตว์ตันใหญ่ I always สุด thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. ๆเห็นจ้า You can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ก็ดูทุกคนเชื่อนะแต่ว่าเราแบบโดนโจมตีโดยมังกรมีแต่ยีศาสตราจารย์ใหญ่นะที่บอกว่าข่าวลุงข่าวลือ Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. อ๋ออีนี่ชนทุกคน Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all Revelio. to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. ไปเลยก่อนเลยจ้าออลิเวนเดอร์อะไรมึงไม่ได้กูเหรอมึงพากูมาแค่เนี้ย House elves and wizard kind's best. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it?
We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. หากัน What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.ครับWelcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she dares to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile?
They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. เอาแล้วไปเปิดหีบของเขาแบบนั้นได้เลยเหรอเลิศเกินคุณนะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบWell, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neat. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Protego! Revelio! Accio! Revelio.จริงถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปข้างบนครับเปิดฝั่งนี้ก่อน Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student.
I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Sebastian.จริง จนเกินที่บ้านไม่ได้ให้เงินมาเลยเหรอวะ I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.เอาโทรนี่ เอาปอกแขนในนี่อีกแล้วอุ้ยขอกินน้ำก่อนสิโอ้ตายหากู Are we weakening him at all? Let me keep at it. We'll wear him down eventually. โอ้ยพ่อทำไงอ่ะกินยากินยายังไงอ่ะเจ๊เอาอ๋อไม่รู้อ่ะTaste of his own medicine. Nicely done. เฮ้ยตายห่ากูโอ้ยวิ่งไม่ทันอ่ะโอ้ยสีแดงคือหลบไม่ได้ใช่ไหมสีแดงคือโพลิโก้ไม่ได้
That's right, you lumbering louts. Stupid, he's faltering. A few more hits should do the job. Stupid one. โอเคเริ่มเข้าแล้วนี่แน่อีอ้วนอันนี้ลงไม่ได้เอ้าโอ้ยตายห่ากูโดนเพย์เมนต์ของจริง ทำไมอ่ะเหมือนเล่นอาจจะเป็นเพลงครั้งแรก Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. โอเคผมเข้าใจแล้วสีแดงมันหลบไม่ได้เดี๋ยวผมก็พยายามแบบกดเพลโก้ I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. คือแทนโลกเหรอมาผมกินข้าวให้ถึงแล้วผมต้องจูนอีกเยอะ อีกเยอะเลยอ่ะไม่เคยเล่นเกมเพลย์แบบนี้พูดจริงนะ Accio. Revelio. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Lucky they didn't do more damage. หรอ มาทำกับกูมาแล้วนี่ไง Reparo. โอ้ยกูซ่อมบ้านได้ด้วยเลิศเกินคุณนะว้าวเทคปี 5จริงปะนี่เลิศโอ้ย Reparo. ว้าวจากปี 5ซ่อมบ้านเลิศเวอร์ Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. That's very kind of you, Mr. Hill, but I can't ต้อง accept ทำตัวไหน robes that I didn't. เดี๋ยวเขารู้ว่าเราแบบ Nonsense! I insist. Now, let's try this on for size, shall we?
I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you... Revelio. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Accio. ขอจุบของหน่อยจ้านี่คืออะไรอ่ะ Revelio. อ๋อพี่มองเราอยู่ต้องหายตัวเหรอ มีอะไรให้หายตัวบ้างอ่ะ Accio. ถ้าคุมต้องหนเหรอเหมือนชี้จ้องเราอยู่จ้องจริงกระโดดทำไมAssuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. แมวอ้าวแล้วนั่งคัสซีนมันมาคัสซีนอะไรแบบนี้ You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Hey. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. เฮ้ยเป็นทานเจนเดอร์เหรอ เลิศเกินหรือว่าเสียงเกมเฉย Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. จริงจังวะเนี่ยทานเจนเดอร์หรือว่า Heard about the แค่ attack. เสียงเกมเฉย I shall be looking in on the other shopkeepers and residents. แล้ว JK โอเคเหรอ Why I see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. เลิศ One would think you all had enough bloodshed for มา one สิอี day. แก Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back.
Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. อ่ะก็คือจะบอกเลยเหรอ And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. อลิงจ้าขอสำรวจของก่อนกินของคนอื่นว่ากินทั้งหมดร้านเลยI'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. ไปใช้ผงฟูผงเราอยู่ไหนนะไม่มีโอกาสที่เราจะได้เข้าบ้านอื่นไหมอ่ะผมอยากไปสำรวจบ้านอื่นด้วย มันน่าจะเหมือนที่นี่แหละที่แบบที่ฮอกวอตส์แหละเพราะมันแบบคล้ายๆกันแต่อยากดูอ่ะอยากไปดูของในเกมจริงๆมีเควสใหม่ไม่น่าหรอแบบแค่อยากดูเฉยๆ อยากเห็นบ้านอื่นๆนกฮูกมาCome and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. ได้จ้าไปอ่ะขอวิ่งไปละกันไหนๆก็แบบอย่างนี้แหละดูแมปนะอยากได้ลาพิดัสเลยอ่ะซ่อมให้จ้ามันไม่ซ่อมไม่ได้แล้วแต่คนรู้สึกใจดีจะซ่อมให้ข้างบนก็อุ้ยตกใจไม่เราต้องวิ่งผ่านนี้ เมื่อกี้ไงผมเพิ่งวิ่งผ่านไปแต่เปิดจุดปั๊บเราวิ่งไปเรื่อยๆกันมาสเตอร์เหรอ Desperately need to improve my plant. You can't imagine how we... ถ้าทุกคนมาเผชิญใหม่พร้อมกันผมก็ศูนย์นะผมไม่ได้ดูเหมือนกันเปิด10 ป่ะสวยเนาะ ถ้าสูงสุดนี้มันเป็นแบบนี้นี่เอง
เดินเข้าง่ายๆเลยห้องพักตรงนี้ปกติเข้าไม่ได้แล้วเราล้มทำไมเราล้มเหรอ Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. มีอะไรมีให้จุบไหมอาจารย์ นี่อะไรอ่ะ Accio. Reparo. Perhaps I'll come back to this. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. เอา อีควายพูดกับกูมันก็ใช่จุดพูดกับกูเนี่ยเถอะไม่ใช่แบบเดินผ่านน้องๆเนาะเขาบอกว่าได้ยินข่าวแล้วมึงหยุดพูดกับกูไม่ล่ะมึงเดินผ่านกู Might some kind soul help me? จ้ะช่วยได้จ้ะ Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends. ก็ดูมันดิ My collection down to the common Heard room. about You've been attacked in Hogsmeade ได้ แต่กูไม่หยุดคุยกับกูเลยนะแต่พูดถึงกูไม่หยุดคืออะไร I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers.
ever written a story are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. กูไงอีควาย I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake แหม Gobstone by myself in no จะเป็น time. ใครไม่ได้เป็นกูแหละกูเดินผ่านก็พอมีใครจะช่วยบ้างได้ไหมนะโถทีหลังมันก็เดินมาดึงเสื้อไปเลยบอกช่วยหน่อยจ้าอย่างเงี้ยเห็นแล้วเราดูเควสยังไงอะเอาเควสหลักก่อนดีกว่าศาสตราจารย์ยังไงนะเราเควสเราตอนดูเควสยังไงอันนี้เอาเควสหลักดีกว่ารอไปก่อนนะอีเด็กนี่ไปหาศาสตราจารย์จ้ารอไปก่อนเด้อ ก็ดูเกมมันทำอ่ะโอ้โหจะมีเด็กนักเรียนปี 5คนไหนที่ to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to กู learn ไง Incendio, มีอยู่คนเดียว the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Professor, could you remind me what I'm to do? Certainly. Complete the list of tasks I provided. Then come and see me. At that point, I will teach you the fire-making spell. มาเรียนอีเซนเดีย Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Revelio. Whee! Oh, not again! Here I am, the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys in อยากกินขนม Lucan's just over there. Accio. Reparo. Levioso. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up,
The winner is awarded a prize. ใครโทรมา Interested? ฮัลโหลครับเป็นไรโทรมาไม่พูดวะฮัลโหลครับใช่จะมีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอยู่หน้าบ้านครับวางไว้หน้าบ้านได้เลยครับเออมันเป็นของที่ต้องรีบไปเอาหรือเปล่าครับหรือว่าวางไว้ก่อนได้อ่ะโอเคครับครับขอบคุณครับดูในแชทแล้วฉันจะดูยังไง Of course. Dueling's an entertaining pastime. เดี๋ยวต้องไปเอาดีกว่าเดี๋ยวของหายเดี๋ยวมาครับ In crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. แล้วเขาบอกว่าดูในแชทนะครับ Step into the ring. ดูจากไหนน้อเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาฮัลโหลครับ
ไม่รู้ แต่ตอนแรกเบอร์ที่โทรมาไม่ใช่เบอร์นี้มันเป็นเบอร์อะไรไม่รู้อ่ะแล้วเบอร์ที่โทรมาแล้วส่งก็เลยแต่กล่องน่ารักมีโบด้วยมันจะมีการ์ดด้วยปะวายเหมือนจะพิมพ์ผิดอะเดี๋ยวผมส่งการ์ดให้ดูน่าจะเป็นฟลอร์มแต่ว่า พอพิมพ์มาเป็นฟอร์ขอบคุณครับเดี๋ยวผมแก้ครับแก้นี่ให้ก่อนผมแก้คำสั่งให้แล้วโอ้ยขอบคุณครับจะกิน5อร่อยเลย สวัสดีครับพี่แจ็คผมเพิ่งได้ขนมจากมามีมา Sunflower จริงๆต้องเป็น RO ด้วยแก้ใหม่ให้หมดเลยลบบันเก่าก่อนโอ้ยยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวผมกินก่อนได้ไหมอยากกินอยู่เหมือนพอดีเลยเดี๋ยวนึงผมลงสตอรี่ก่อนโอ้ยมีโบด้วยอ่ะ ไม่อยากแกะเลยไม่กินแล้วได้ไหม
ไม่อยากแกะผมมีกระเพาะแยกขนมหวานอันนึงแล้วก็แยกอันนี้อีกอันนึงแยกขนมหวานกับแยกไอติม แป๊บนึงนะโอ้ยน่ารักโอ้ยขอบคุณครับขอลองกินชิ้นนึงก่อนได้ไหมโอ้ยมันมีมักกะฮองด้วยเหรอน่ารักจังอันนี้มันละลายแล้วนี่อันที่มันเป็นสตรอเบอรี่ผมกินอันนี้ก่อนแล้วกันไม่เล่นแล้วเกมไม่เละครับมันเละแค่อันเดียวที่มันเป็นครีมมันไม่ได้เละแค่มันแค่เปื้อนเฉยๆอร่อย อันนี้มีประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนอร่อยครับอร่อยอร่อยว่าแหละ ปกติมีจะถามผมแค่ว่าวันนี้ขึ้นสตรีมไหมอะไรอย่างงี้ แต่วันนี้มันแปลกๆไงมันแบบว่านี้ขึ้นสตรีมกี่โมงอันเน่อย่างงี้ ขอกินละชิ้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยกินอีก แต่ไม่ได้เอะใจหรอกเอะใจตรงที่ว่ามันเอะใจตอนไหนรู้ไหมมันเอะใจตอนที่แบบขึ้นสตรีมเรามีไม่มาอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าอาจจะยุ่งแหละไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่า เขาผมมาคุยกับมีชาอยู่ว่าแบบว่ามีปืนนุ่นยังไม่มาหรอเห็นถามว่าแบบขึ้นสตรีมกี่โมงอะไรอย่างนี้ ได้ผมถามมีชาว่าแบบว่านี่แบบมีปุ้ยนุ่นยังไม่มาหรอแบบเห็นมีถามว่าแบบ
ผมขึ้นสตรีมกี่โมงอะไร Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ขอบคุณครับ We'll make you regret signing up. อีนางนี้มันปากดีว่ามึงต้องโดนกูละอีเวนนี่นี่ไงล่ะปากเก่ง I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when แต่ผมต้องกินงานเนื้อเนี่ยคาราเมล as a มัน fully นี่ initiated ครีมมันละลาย member, you now have access to the ผมชอบ official กินครีมสด Crossed มาก Ones ที่ training สุด dummy. หมายถึงว่า Very ถ้าเป็น good ข way น to ม master เค้ก spell ถ้าเป็นเค้กเนี่ย combinations. Come Kim and see me, Sutherland. and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. โอ้ Glad you're back. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? โอ้ Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Stupid one. Expelliarmus! Leviosa. Accio. You're better than that! Leviosa. Protego. Leviosa. What a duel. จริง เอายกไม้มาแล้วอะไรลุงเล่น Hogwarts Legacy The other duelists have already taken กี notice ตาร์ but ไม่ได้คริสต์มาส after that ครับ last หลาน round, ลุง they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving ลุง the ทำอะไรอยู่ next อ่ะ round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? มันเป็นคาราเมลนี่ ผมเพิ่งกินเมื่อกี้ มันเป็นพีนัทบัตเตอร์ ซึ่งถูกต้องผมชอบกินพีนัทบัตเตอร์ That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need นี่ to กล่องมัน stop เป็นอะไรอ่ะ practicing before you finish all of them, เห็นว่าเป็น let โอ me ริโอ know. ได้ละลายครับ อุ้ย
ชูรสเหรอใช่หรือเปล่าเหมือนชูรสเลย That's it. Excellent. จะมีฝั่งของตัวเองมาหรือเปล่าให้ผมกินคนเดียวได้ไง Next time, perhaps. Levioso. That was something. เอาไหม Levioso. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to ปีต้า discover ทำอะไรหรอ one's weaknesses ปี during ต้าอยู่นอก practice อยู่เลย than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. หาเกมอื่นเล่นกันไหมลุงมีเดย์บายเรืออะไรนะ Assignment's all finished. ไม่ได้ ให้ผมมากินแซ่บคนเดียวได้ยังไง มีเชื่อไหมว่ากี่วันหมด ผมว่าไม่เกิน2 วันไม่เกินวันหนึ่งเดี๋ยวก็หมดละกินเรื่อยๆผมจะห้ามใจตัวเองไว้ไม่อยากให้มันกินหมด Accio. ให้กันเขาบอกแล้วพอเป็นของหวานผมกินไวมาก หรือกินมาฮอกามากระห้องไหมมากระห้อง Governor would stand for that. But if I said it was for an essay for history of magic, how could she เฮ้ย refuse? She would say เลมอนเหรอ that's how she could do it, only sounding much more terrifying. ผมได้กินเลมอน Angry measle, อุ้ย or a thestral that hurt its hoof, or perhaps a manticore that had lost a cub. Yes, I think we get it. Oh, it's just that I heard. มีรู้หมดเลยว่าผมชอบกินอะไร Perhaps you can help me. มากระห้องผมก็ชอบกินพาร์ทผมก็ชอบกิน อร่อยอ่ะ ผัดกันมาอยู่ในหัวเหรอ I trust Mr. Brattleby was able to I accomplish. finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn มันอร่อย Incendio. มีจิมีก็ Professor. มีก็เก่งนะ มีก็ Yes. จิ้มร้านแบบถูก I'm อ่ะ sorry จิ้ม to ร้านอร่อย say, มาตลอดเล I ย visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. อินเส้นเดียวมา Good work. รีแพนโลยังไม่น่าได้ใช้เอายูเซเดียมาก่อนแล้วกัน
อาคิก็ควรเป็นเลข 1ด้วยซ้ำลูมาเขาเป็นเลข 4มาเลยอะShe's right. Thank you. Well, it's their own fault for saving it, and then letting it grow fond of them. What else were they supposed to do with it? แมว I'm sure your parents would have done the same thing. แต่แมวที่นี่ตัวผอมแบบปะ จริงๆมันก็คือขนาดมาตรฐานแหละ Anyway, I don't see the concern. แต่คนไทยเราชอบเลี้ยงแมวอ้วนเลี้ยงแมวให้อ้วน Oi, can you help me? ไม่จ้าไปทำเฟซหลักก่อนเดี๋ยวค่อยมาไม่งั้นมึงเรียกกูทั้งทางแน่บอกเลยถ้ากูแวะทุกทางเนี่ย Ah, there you are. Hello, sir. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must ไม่งั้นโดนเรียกทั้งทางโดนเรียกตลอดทางแวะทั้งทางแน่เลยไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ทำอะไร I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with อยากได้ Osric, นม you'd เลย be อะ eager to make ผม amends. สั่งนมดี My ผมไม่ office, สั่งไม่ได้แล้วนี่หว่า 5 minutes. มันจะเที่ยงคืนละเซเว่นไม่มีน่าสั่งได้นี่เดี๋ยวผมมานะไปห้องน้ำก่อน Exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster ก็ further. คือง่ายๆเลย I shall find you when I've completed whatever toils I must endure.
แล้ว จริงวาเลนไทน์ก่อนสิไม่กินขนมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยแล้วกัน Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. อีเวนต์เลดเวอร์ล็อกระดับเวอร์31เรากินอะไรดีทุกคนผมน่าจะขึ้นสตรีมหรือว่า31เราอยู่ในยาวๆหน่อยไหม Sebastian, there you are. There you are. อ๋ออยากกินขนมอีกอะ You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? หมดแน่เลยมีผมว่า หมดแน่นอนไม่ต้องห่วง หมดวันนี้แหละ I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. กินชูโรสดีกว่า No one. ปลาไฮมันน่ากินอ่ะถ่ายรูปไปก่อนมีก็ต้องมีความสุขด้วยสิ ไม่เอาแบบ ไม่เอาขอให้แต่ผมอะตัวเองก็ต้องรักตัวเองด้วยสิไม่ใช่รักแต่คนอื่นอย่างเดียว What will happen? แอบถามไปก่อนแล้วถ้าโดนจับได้ล่ะ Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. แต่ถ้าเป็นน่ารักล่ะ How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. พบกันคืนนี้ที่กระท่อมหลังหุบเขารอก่อนนะขนมมันต้องมาก่อนพูดจริงแกเป็นผู้ชายแล้วไงฉันจะกินขนมผักเรื่องความเลมอนอีกแล้วอร่อย See there? That's the door we need to reach. คงเปิดเลมอนนิดนึงแต่อร่อยดี And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now.
There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. I'll be quieter than a jobberknoll.โอ้ย ประตูเปิดขนาดนี้มึงไม่นี่เลยมั้ง EP เฟกอะ Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Aloha Mora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Good gracious, what a mess! That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. อยากกินชาองุ่นอะ Ghost, don't let her see you.กูต้องลองไงเนี่ย ตายห่า If you're immortal, you best. Must we encounter students at all hours of the day and night? แล้วเป็นไม่ไปล่ะ เอามา
Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. ไม่รู้มันจะกลับมาไงNo need for us to be skulking around. โอเคจ้า So what is it you've been looking for? I'm looking คุ for ย a กันเสียง cure ดัง to ขนาด help เนี้ my ย twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. คุยกันเสียง But ดั I ง can เกินไป research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know เขาทำอย่างนี้ when ได้ I เลย see it. นี่ไง You're being awfully cryptic. แล้วได้อะไรอ่ะไม่เห็นได้เลยน่ากลัวนิดนึงก็ได้ Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Leviosa. Leviosa. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repairer. Revelio. ดูดของกันเผื่อไม่ได้มาอีกโอ๊ยไม่ชอบมุมใกล้ๆเลย Of course, traces of ancient magic. That's it. There must be more to this room. Revelio. Oh my god มืดจังเลยนี่ไงมันลืมพิสูจน์ทองบัณฑิตสถานอะไรดิฉันจะไปยังไงล่ะคุณนา Revelio. Repairer. ลงไปไงอ่ะอ๋อ
Not surprising. Guards at the ready. โอ้ยเลิศ Levioso. Accio. โอ้ย Protego. โอ้ย Levioso. Accio. นี่แน่ Protego. Stupefy.แล้วมันไปยังไงไงอ่ะ Reparo. แต่ค่อยมากันละ น่าจะมีคาถาบินอยู่เฮ้ย This must be the way forward, but to where? อะไรอ่ะ Nearly there. Best keep my wits about me. โอ้กูเหนื่อย มาโอ้ยเลิศมาดินี่เนี่ย Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. It is a book after all. เอาละ มีครับ แต่ว่าผมไม่ได้ใส่มาไง ไม่ได้คิดว่าจะสู้ตอนแรก สวัสดีครับ ม
คิดว่าเป็นแค่บัซเซิลเป็น4 ปีแล้วทำยังไงถึงจะหยุดกินขนมได้ไม่อยากกินให้หมดภายในคืนเดียวเด็กออนมาตามมาเหรออ๋อไม่ใช่ คิดว่าจะเสกตามมานเลิศเกินเสกสร้างผลได้ด้วยให้น้องน่ารักจังขนตายาวนะYou wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, เส้นเรื่องเหมือนกูเลยนี่ to Hogwarts as a 5th year. แกนั่นแหละจะเป็นศพต่อไป Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. เส้นเรื่องเหมือนเราเลยเราจะเป็นคนต่อไป Sebastian โดนจับได้แน่ Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. Why?
What will your uncle say? อันนี้เขาเรียกว่าสร้างความประทับใจหรือเปล่านะ Revelio. Hehe. วาร์ปง่ายสุดนะวาร์ปกันเถอะ Revelio.เอาเป็นหลักกัน You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. ไม่เชื่อก็ได้ไง It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. เราก็ดูเสนอหน้าอยู่เหมือนกันนะ I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio.
กล่องอยู่ไหนวะ อ๋อกล่องอยู่ข้างบน It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final. Cross wands. Also, the training dummy is still available. ได้จ้าได้จ้าไปลองเวทกันเถอะมา Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. 'Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. ไป Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ไปให้หมดแล้วไปที่ไหนอ่ะ She's always showing off about her husky. มันต้องไปไหนวะ Hello there. Perhaps you can help. Hello? Were you calling? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. เดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกัน I don't trust any. เฟสเอ็กซ์เพรียมัสไปมันต้องไปที่ไหน You find one venomous tentacular on your pillow and you don't soon forget. Not the best idea to try. มันทำอะไรอ่ะ แผนที่แล้วมันเปิดดูแผนที่ไงวะ ไม่น่าใช่
นี่นะ On another adventure, are we? Revelio. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. โอเคต้องไปหาเย็นนั่นแน่เลยตัวเล็กๆคุณต้องไปยังไงล่ะมาเดี๋ยวมันจะน่าจะลอกกันนะ Rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Reparo. Accio. Levioso. เดี๋ยวไปทำอะไรกันน่าเป็นพัซเซิลซัมติงไปหาน้องก่อน Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. Rapid. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. That's it!
Incendio. Excellent form. Accio. Incendio. Levioso. Accio. โอเครีบเกิน Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Nicely done. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. จริง Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. โห4-2เหรอยีเบนกดเลยไอ้เนี่ย Come on. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. There goes my wager. Protego. Stupefy. Incendio. Levioso. Accio. Levioso. Stupefy. Accio. โอ้ย Protego. เอาใหม่ผมงงกระถ่ายอีเวนเขาใหม่ได้ไหมล่ะ They made a crow's breakfast out of you that round. Care to try again? เอาใหม่ Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ต้องเคลียร์ทีละคนต้องยกทีละคนอินเซริโอเสร็จสีแดงโอเคมา Stupefy. Incendio. Stupefy. Protego. Incendio. โอ้ยเอาใหม่ไม่ยอมแพ้ Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ต้องทำไงวะผมต้องเคลียร์เกาะทีละคนเอาใหม่โอ้ย Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. โอ้โห Stupefy. Levioso. Stupefy. Levioso is my wager. อ๋อ Stupefy. แม่ง Care to try again? เอาจ้าไม่ยอมหรอก Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. เอาใหม่ก็จะชนะ Incendio.
Levioso. Stupefy. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. โอ้ย Protego. Stupefy. Stupefy. Act like a winner. Leviosa. Stupefy. โอเคเข้าใจละโอเคโอเคผมต้องรอส่วนนะ Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck. ผมไม่ out ชิน there. กับระบบที่มันร้องเพลงด้วยแหละมารู้แล้ว Incendio. Levioso. Accio. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Incendio. Stupefy. Leviosa. Stupefy. Accio. Don't shy away now. Protego. Incendio. Is that all you've got? Levioso. Accio. Accio. You're better than that. Incendio. โอ้ยแม่ง Care to try again? ทำไมไม่ Yes, อยู่ I'm ready ฝั่ง now. เดียวกันวะ Very well. Good luck out there. อีเพื่อนอีเซบาสเตียนมันช่วยไหมเนี่ยถามก่อนอ่ะไหนกูดูมึงหน่อยดิ Stupefy. Levioso. Accio. Protego. Stupefy. There goes my way. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. มึงไปไหนของเมืองเอาละเริ่มมีน้ำหัวแล้ว Yes, I'm ready now. เพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปอยู่ข้างหลังดูไหนลองกันดูสิอ่ะมา Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Fringo. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Incendio. Stupefy. Stupefy. Levioso. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. You're better than Stupefy. Incendio. Stupefy. Incendio. Accio. Protego. Stupefy. Incendio. โอ้แม่งอีกตัวหนึ่งก็หมุนไปฝั่งนู้นเลย Care to try again? Yes, เมม I'm จริง ready อ่ะ now. ผมไม่เห็นเพื่อนทำเลยอีผู้ชายอ่ะกูเริ่มเกลียดมึงอีกรอบนึงแล้วแม่ Incendio. Protego. There goes my wager. Stupefy. Stupefy. Incendio. Stupefy.
Levioso. Incendio. Stupefy. Don't shy away now. Protego. Stupefy. ไหนกูดูมึงดีอีเซบาสเตียนมึงช่วยอะไรกูยัง Care to try again? Yes, I'm ready now. ทำไม ไหนมึงดูสิไหนดูมึงสิอีแก่นี่ Protego. Stupefy. Act like a winner. อีควายไม่ทำเหี้ยอะไรเลย Levioso. Stupefy. Levioso. Accio. Protego.มึงช่วยกูจริงไหมเนี่ยกูเลิกถูกไหมเนี่ยเรื่องมึงมาหนี Yes, อี I'm เวน ready now. Very well. Good luck out there. Incendio. Stupefy. Accio. There goes my wager. Incendio. นี่ไง Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. 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 Protego. Stupefy. Incendio. Fringo. Protego. Stupefy. Stupefy. Come on. Incendio. Levioso. Stupefy. You're better than that. Fringo. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Stupefy. เริ่มแหละเริ่มจะ Care มี to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Incendio. Stupefy. Don't shy away now. Protego. Stupefy. เอามึงอะใกล้ๆเนี่ย Incendio. Like a winner. Fringo. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Protego. Accio. Incendio. Stupefy. Confringo. Stupefy. Incendio. โอ้เฮียนี่นี่ไม่สู้ก็ออกไปกูอยู่คนเดียวได้เวนแม่งมาเดินบัง Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. มันมายืนบังอยู่นั่นแหละก็คิดว่าเป็นมันเพราะว่า Accio. Levioso. Protego. Stupefy. Stupefy.
Incendio. You're better than that. Ringo. โอ้ยเฮียนี่ก็มาอยู่ตรงนี้นี่แน่ Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Incendio. Is that all you've got? Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Levioso. Incendio. ใครจะไปชนะมึง ให้กูมี4 คนบ้างไหมล่ะ Yes, I'm ready now. เวนผมต้องเคลียร์ทีละคนเนาะก็ต้องการสกิลด้วยอ่ะ Incendio. Stupefy. Don't shy away now. Protego. Stupefy. Stupefy. อีสีแดงเนี่ยรีบเลยนี่เลย Stupefy. Levioso. Accio. Levioso. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. โอ้ยากจังยากตรงที่มันไม่ยืนอยู่กับที่แล้วไอ้จนกว่าจะชนะไม่ยอม Very well. Good luck out there. ไม่ยอม Incendio. Stupefy. Levioso. Ringo. You're better than that. Stupefy. Come on. Protego. Stupefy. Stupefy. Incendio. Stupefy. Haven. Ringo. Stupefy. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Is that all you've got? Stupefy. Incendio. Levioso. Stupefy. Incendio. ยกขาดมีปืนเลยมึง Protego. Accio. Stupefy. ผมต้องสตันมัน Care to เดียว try คน again? โอเคเอาใหม่ Yes, I'm ready now. เหมือนเล่นคนเดียวอ่ะ Luck out there. เอาทางที่มีเพื่อนมากูเลือกมึงมานะให้มึงมาช่วยกูเนี่ยไม่ได้ให้มึงมายืนเฉยๆเนี่ยอย่างน้อยบางสกิลให้กูบ้างก็ได้ Send Protego. Stupefy. Levioso. Don't shy away now. Stupefy. Protego. Confringo. Stupefy. Stupefy. Act like a winner. Protego. Stupefy. Incendio. Stupefy. Stupefy. Incendio. You're better than that. Protego. Stupefy. 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 There goes my wager. Incendio. Levioso. Incendio. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio.
Protego! Stupid one. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. อีเวนมึงนี้ไม่ช่วยที่อะไรกูเลยนะอีควาย What a victory! You've won the tournament! That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough for competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is มัน my แกล้ง great อ่ะ honor to present ที่ you นั่นน่ะ with จะ this ไปเรียกมึง simple ต่อ yet ไปแล้วอี elegant เซ token บาสเตียน of ควาย supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ไปเลยบางทีเราอาจจะใส่ชุดชุดใส่ดีกว่าชุดที่ไหนเนาะมันแต่งตัวยังไงอ่ะมีอันนี้ทำไมไม่ใส่ตั้งแต่แรกเนาะถึงมันจะน่าเกลียดก็ใส่ไปเถอะมันบอกพลังโจมตีตั้ง20ตั้ง10กว่าแม่นล่ะโอ้ยน่าเกลียดอยู่นะแว่นไม่เป็นไรอย่างอื่นใส่แบบไม่ใส่ได้ไหมอ่ะไม่อยากใส่เลยอ่ะใส่แบบไม่ใส่ได้ไหมอ่ะอยากใส่ชุดเดิมมากกว่าเราทำยังไงต่อ You can't be beat, can you? เอ้ากูเพิ่งชนะมึงไปดีควาย Lost to a new student? I didn't see that coming. Shame it's over. I was just getting started. มึงแพ้กูไปจ้าแกะนี่มาวีนอะไรก่อนทำเฟซดีกว่า อันเนี้ยอ๋อไปนี่ก่อนแล้วกันมันให้กิ้งหลบอะแต่ผมไม่ได้กิ้งหลบเลยมัวแต่โมโหวิ่งหน่อยแล้วกันภาพวิ่งตลกอยู่นะยกขาสูงเกินตอนวิ่ง Protego! He said I had... There's something in there. Yes, someone pie can come. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear.
Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. กินนมดีกว่า We do look forward to growing together. อุ้ย How thrilling it is to have ข everyone อเติม back น้ำตาลอีก together หนึ่งชิ้น again. พอละ This เก็บ year ไว้กิน will พรุ่ง be นี้ filled with enchantment and excitement. The most important thing ทำไม cultivated คอเหนียวอ in ย่างนี้ล่ะ herbology นั่นแหละดิ knowledge. ก็ใส่ไปก่อนเอาสเตตัสมันใส่แบบไม่ใส่ได้ไหมอ่ะ Tentacular than the bouncing bulb. คือมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยแฟชั่นเท่าไหร่ With the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. รอนะทุกคนกรี๊ดแน่นอนทุกคนอยากให้ผมเล่นถึงกี่โมงเลย The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic. ถ้าเป็นขนมเป็นทาร์ตใช่ไหมสตรอเบอรี่อร่อยตอนนี้จริงๆมันอร่อยหมดเลยแต่ว่าถ้าชอบสุดน่าเป็นสตรอเบอรี่ลองมาก็พีนัทบัตเตอร์แต่ถ้าเป็น Plant the seeds there now, and you can return to harvest them ถ้าเป็นชูโรส Even มันเรียกว่าชูโรสหรือเปล่า sunlight and a bit of magic. They will take time to grow. มันไม่เรียกว่าชูโรสอะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันถ้ามันเป็นอันยาวๆอันยาวๆผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรถ้าเป็นอันยาวๆอันนี้อร่อยครับ ไอเดมอนมาติดขมเปลือกนิดนึงแต่ว่าได้อยู่พีนัทบัตเตอร์อร่อยโอ้อันนี้คือต้องรอ10 นาทีจริงใช่ไหมอันนี้อร่อย Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld. Now, what say you'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. มันมีอันผมยังไม่กิน has kindly offered to accompany. Come back and see me. อีก2 อันผมไม่ได้กิน Oh, and อันนี้เป็นทาร์ต Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. ต้องไปไหนอะ
Nice work in สวัส defending ดี against ครั the บมี dark น้ำตา arts, ล by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian, and he's good. Here we are, home of the. เก่งสิอีควายไม่ทำหีครับเอ้ยโทษ Don't worry, Nurse Blaney put it back on. Accio. Not want to go through that. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their hands on. Mom planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her. ก็ดูมันดิ They มันไม่ left ทำอะไร the เลย daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. ก็ดูมัน Ones ดี your มัน parents wouldn't plant in the garden. นึกแล้วโมโห You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in แล้ว class. นามิผมลืมลงสตอรี่ในบ้านดำ เป็นมีไม่โกรธหรอเราอุตส่าห์แบบ เราอุตส่าห์เลือกมันมาช่วยสู้ดูมันทำกับเราดี เก็บไว้ก่อนขโมยมีอะไรอีกไหมจุบให้หมด And with that helpful reminder as to why we should always... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. ไปหายายหนูกันยายหนูเพชรลากอยู่ไหนเนี่ยจริงเหรอปิดยังไงอ่ะเราไม่ปิดที่ setting เ
อ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับโอ้ยชุดนี้สวยจังแต่แบบมันวิบวับไปหน่อยเอ๊กลับมาเป็นคนปกติแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลย He never shuts up about you. Liar. I know you're lying. เลิศถูกต้องร้านน้ำพุ Revelio. This looks intriguing. มาตอนกลางคืนน่ากลัวอยู่นั้นน่ะพอฟิล It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at มี the ชา moment. ว่างช่วงไหน If บ้าง you อะ don't mind my เผื่อ asking, ผมมาเล่น why แล้ว were มัน they แบบ looking ว่า for you? มีอยากดูอะไรเงี้ย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมีจะว่างดูช่วงไหนบ้าง They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. ล่าสุด It's a bit ยายนี่พูด odd, เลย if เหรอ I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. พูดหมดเลย What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you.
Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona นะความ stand ลับ up to จริง Rookwood and Harlow แม่ง in พูด the หมดเลย Three อีเวน Stages. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. บอ I กหมดเลย had heard they were seeing Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? แล้วทำไงต่อ What's going on here? ช่วงเช้าอาจจะยัง ผมก็ไม่น่ามาช่วงเช้าช่วงนี้ไม่น่าอยู่เช้า They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! นี่นางนี่ Watch the light go out of your eyes. โดนแน่บอกเลย I'm not going anywhere with you. You take it! You can talk about my dead body! That's the best you can do. Accio. What on earth just happened? I've never ทำไม been เราไม่กิ้งหลบ accosted หน่อ in ยวะ such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. ไม่ครับเมื่อวาน Can น you อน tell 10 me โมง why two Ashwinders were ready to dispatch me to get ก็ to ไว you? ขึ้นแหละ ไม่ได้นอนเที่ยงแล้ว Victor Rookwood, คือไวขึ้น thieves ไหมนะ and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a Why, book my when we were wife? students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. เลิศ Hears อ่ะ what's going JK on in the Highlands JK before อ I กแตก do. ตายยัง You're a researcher. Nora Treadwell at your service. JK อกแตก Historian ตายยัง and archaeologist specialising in Merlin's work and life.
I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan เคก็มา didn't ละ hear you. He chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow จะนอนแล้ว Slytherins. เหรอฝัน He ดี was ครับ terribly fond of puzzles and enigmas. บ๊ายบายครับทุกคน I can see why you're so interested in Merlin. ถ้าเป็นนอนฝัน I'd ดี be ครับ keen to know more about the trials. เดี๋ยวผมก็ไปแล้ว Well แหละแป๊บนึ then, ง I'll เดี๋ยว let ขอ you ลอง in on a little secret. No one has yet managed หนู to อยู่ต figure ลอด out เลย how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these... Incendio! Beard! The flames make the pyre sink. Why? Beard, how beautiful! กอดครับมัมมี่มีไปเจออะไรมาอีกบ้างเนี่ย What a day! I can hardly believe it. หืมไม่ได้ I เจออะไร take มา it we ใช่ไหม can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio.
wish I could sneak. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Reparo. ลงมาล่ะใช้ได้ไหม Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. โอ้ย เราต้องรีบทำเควสหลักมากไหมอามีอยากรู้เหมือนกันจริงๆก็อยากทำไปเรื่อยๆนะเผื่อมันได้ The Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. Accio. Completely incompetent. ออกฟัสเซอร์นี่ละแต่ว่าในห้องสมุดต้องมีอะไรสักอย่างมีใช่ห้องสมุดไม่ใช่ห้องสมุดอยู่ฝั่งไหนวะก็ห้องสมุดนี่อันนี้เราจะเข้าไปยังไงอ่ะมีกล่องอยู่เพื่อมีเบาะแสไหมน้องสมุดโอ้มันไม่มีอะไรให้สำรวจเลยลงวะเขาได้เลยเหรอ Revelio. เดี๋ยวไว้ก่อนไปเจอผี Revelio. Oh my god ยังไม่ต้องนี่ผมสำรวจกันว่ามีนี่ Revelio.
Revelio. เข้าไหมมันมีกล่องนี้เรายังไม่ได้นี่ใช่ปะไอ้กล่องตรงนั้นอะผมว่าทำไงวะ Revelio. มันดันเจียนมาก Revelio. แล้วจะไปยังไงอะออกก่อนก็ได้ออกได้ไหมเนี่ยเอ้ามีกล่องอยู่ข้างๆด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ตัวเลย ก็ที่เดิมนี่มันก็ยังไม่ไป จริงถ้าผมจะหาเบาะแสพัซเซิลตรงนั้นยังไงอะไอ้ตรงประตูมันต้องมีกระดาษบอกรหัสสิถ้ามันเป็นการบอกเลขมันต้องแบบอันนี้คืออะไรทำไงอะ Levioso. Accio. Lumos. Revelio.ข้างบนนะ Revelio. เฮ้ยอะไรอะ Accio. Revelio.
จริงๆนี่แสดงว่าต้องมีอะไรอยู่แน่เลยเจอกระจก Lumos. Revelio. Lumos. Oh. Lumos. อุ้ยแล้วยังไงล่ะ Revelio. Revelio.ว้าว ว้าวแบบสวัสดีจ้า This looks like the location from the painting. Could be Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. ไป Ha! I knew there was a connection. I should เฮ้ย tell กู the แล้วไปทำอันข้างในก่อนนะข้างนอกด้วยนะ frame. แล้วอันข้างในก่อนข้างนอกด้วยนะคือแว่นรูปทรงลัมเบอร์Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that.น่ากลัวอยู่นะนี่คืออะไรอ่ะแอบน่ากลัวอยู่นะเนี่ยมันต้องบวกอันนี้เลขนี้บวกกันได้17ดิฉันหาจากไหนแล้วเนี่ย Revelio. I think there were doxy eggs as well. ทำเควสลองต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราให้ไปเรียน
เดี๋ยวค่อยไปเรียนแล้วกันน้ำพุมังกรเหรอมันดูตรงไหนแล้วนะมันดูเอกสารยังไงแล้วนะดูก่อนน้ำพุมังกรน่าจะเป็นอันนั้นแน่ใช่ไหมนะส่วนนี่ไปไหนมืดเราด้วยซ้ำIncendio. ปัดเส้นอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมาแล้วกันIncendio. เดี๋ยวเข้ามาไปหาน้ำปูกันRevelio. Are you alright? Look like you've seen a ghost. If only. Levioso. Revelio. Revelio. โอ้ร้อยอีกแล้วพีวิลเลจเกิดนะ Lumos. Revelio. มีพัซเซิลอีกแล้วจะไปหาเบาะแสจากไหนเอ้ยโอเคข้างบนล่ะIncendio. Revelio. ร้อยอยู่แล้วโอ้พีวิลเลจเกิดคุณนาLumos. Revelio.
นี้พัซเซิลอีกแหละ สำรวจดีกว่ามีอะไรให้จุบไหมนะบ้านกริฟฟินดอร์ปะทางเข้าแมวRevelio. โอเคเมื่อกี้เหมือนจะใส่ผ้าพันคอได้ปะมันเป็นสีม่วงพัซเซิลอยู่แหละ Revelio. หญิงอ้วนจ๋าอยากเข้าอ่ะหน่อยอ่ะบ้านเลวินคอร์ล่ะมีอะไรให้จุบให้จุบเส้นอีกแล้ว Revelio. กดตกลงไปตายไปแล้ว Accio. Levioso. Castle มีแรง Incendio. Accio. Levioso. จะทำไงได้บ้าง Incendio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. แล้วฉันจะขึ้นไปยังไงล่ะคุณน้า Lumos.
What are you up to now? Revelio. อ๋อสแนปอยู่แถวนี้หรอคอปสโตนWell, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Accio. อ๋อตาถั่วเนี่ยเป็นงูฉกตายห่าแล้วเป็นงูฉกตายห่าแล้วพูดจริง I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. แสดงว่ามันต้องมีข้างบนอีกอันเนี้ยคืออะไรอ่ะ Accio. Revelio. มันคือประตูนี่แหละประตูพัซเซิลเราไปหาโค้ดก่อนหาโค้ดลับก่อนว่าแบบสัญลักษณ์อะไรคือเลขอะไร Revelio. Accio. Handy resource indeed. Revelio.อ๋อป้าเลยไปขอRevelio. Lumos. ที่ไหนวันนี้ต้องบนแน่เลยช่องอุปกรณ์ของคนเต็มวัดต้องลบเหรออ๋อราคายังไงอ่ะเราก็จะเจอวันเซอร์จริง Lumos. Revelio.
ออกไปไหนโอ้ยแสบตาจังRevelio. เที่ยวพี่ก็ได้Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Reparo. Rồi.ยูนิคอร์นข้าวรูปอะไรมาเต็ม Reparo. ไม่ใช่ Lumos. ตรงไหนนอ Revelio. Lumos.จริงเดี๋ยวมันเป็นพัซเซิลไง เขียนอะไรเป็นพัซเซิลไปหมดมันมาปะเอาน้ำอีก Revelio. Lumos.โอ้ยตกใจหมดอีเวนลบทิ้งกันละมันกากแต่มันขายได้ตั้ง60ตั้งอะไรลบอันไหนดีล่ะ
ชุดไงเฮ้ยไม่งั้นอาจจะต้องเลิกดูดของไปก่อนRevelio. Levioso. Revelio.ที่เดิมวันนี้โอ้มาเห็นอย่างน้อยที่เดิมหลงเวอร์แค่อยากเดินดูเผื่อมีอะไรวาร์ปก็ได้อึ๊บอึ๊บI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia. There's the fountain. I'm getting closer. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Yeah. ยังไงนะข้างหลังกระจกแล้วก็ดึงโอเค The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that?
Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you อ๋อ manage to ชี้ open กุญ the แจนี้ cabinet, I'd love to know. ยากจังไอ้กุญแจที่มันเป็นปีกเดียวแน่ๆเลยเอาไว้ก่อนเลยไปหาคุมทรัพย์ก่อน This stairwell looks promising. ถูก คือมีแววอยู่นะ This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? ก็นี่แหละ There was a doorway hidden within the portrait. ไงล่ะก็นึงนะกูเคลียร์ของก่อนเลยภารกิจอะไรคะไม่รู้เหมือนกันครับ Came of Arthur's search. อุ้ยสวยใส่เลยอ้าวแฟชั่นเหรอใส่ไหนก็ได้สวยโอ้เจ๊ Accio. Once my sister sent me a house. I already have the wormwood. Well, what about the shrivel fix? Bet you don't have the porcupine quill. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might ไม่ like ใช่ to ค know รั that บ my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the มันต้องใช้ด้วยเหร headmaster อ coming. ไม่รู้เลยอ่ะ He shooed me out of มัน there, สามารถ but ใช้ได้เหรอ not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next ต้อง Hogwarts ใช้ได้จริง mystery. เหรอ Wonder if a quick จริงเหรอ rummage round Weasley's office แกล้งหรือเปล่าเนี่ย anything interesting. Why would Slytherin put his common room จริงเหรอไม่น่านะผมเคยไล่กระถางไม่เห็นได้แอสเซนเดียเนี่ยเรเวียสก็ไม่ปรับหรือเปล่าจริงๆไม่ต้องกดจริงเหรอผมไปดูเซตติ้งก่อนแล้วกันจริงเหรอแต่ผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะสิ เอาไว้แบบว่า เอาไว้เดี๋ยวค่อยลองแล้วกันครับผมขอเล่นก่อนแบบว่าอยากลองเล่น Revelio.
คนผีหัวเกือบขาดหรือเปล่าเมื่อกี้นี่หอดาราศาสตร์มีอะไรให้จุกไหมนะ You will please hear that I received from your my contact Cambridge จดหมายถึงพี่สาวสวัสดีจ้าโอ้ข้างบนล่ะมีอะไรไหม A Daedalian key. I wonder where it might lead me. มาเจอเฟซเลยไปไหนแล้ววะ Revelio. คือบางทีผมอาจจะสว่างไปหน่อยปรับให้มันลงมาหน่อยปรับยังไงแล้วนะความสว่างยังไงล่ะนะความสว่างอยู่ไหนแล้ววะมีหัวไม่เจอmotion blur ขอปิดเลยไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปปรับข้างหน้านะกุญแจไปไหนแล้ววะนี่หรือเปล่า There's the cabinet. How do I get this key in there?เอาไปคำเสียงมันน่ะไม่ใช่ละต้องตรงกลางใช่ไหม เอาไงอ่ะ Brilliant. โอเค An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. What are you up to now? ใครทักกูตลกอ่ะอีกที่หนึ่งต้องเป็นไหนแต่มันสวยนะผมอยากให้แบบมีโฮโลแกรมแบบนี้บ้างแต่ภาพมันสว่างมากเลยผมไม่ได้ปรับสว่างเลย
powdered bat spleen, I think. F คน F Off on another adventure, are we? บนสุดเลยเหรอโอ้ my god สว่างมากคุยกับบ้าขึ้นยังไงเหรอวะลืม อ๋อเนี่ยอ้าวแจ้งทำไมแจ็บตอนแสดงผลเหรอขอโทษหาก่อนอันนี้โอเคดีขึ้นแล้วหรือเปล่าโอเคแต่มันมืดไปไหมI'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I've always said that travel broadens the mind. Just one more gobstone. Revelio. ดีจ้านะห้องเรียนดาราศาสตร์ไม่ใช่ห้องเรียนพยากรณ์ด้วยซ้ำทำไมถึงมีดีว่า I know โอนายภายใต้การกำกับดูแลของศาสตราจารย์แบงค์ที่ฉันรับในฐานะรองศาสตราจารย์อย่างวิเกียรติอย่างยิ่งที่จะขอเสนอตำแหน่งศาสตราจารย์วิชาพยากรณ์ศาสตร์แห่งโรงเรียนขนาดพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ให้แก่คุณเราตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้มีโอกาสต้อนรับคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าคณะอาจารย์อันทรงเกียรติของพวกเราโปรดแจ้งรายละเอียดและโปรดแจ้งให้เราทราบหากมีความประสงค์ของคุณโดยด่วนที่สุดโดยเฉพาะการติดต่อกับของคุณนะคะมาทิดาวิสลีย์อ๋อก็แม่คนนี้ไงแม่ชีคนนั้นนะที่เจอคนแรกอะโอ้ยถ้าขึ้นไปเรียนยากอย่างนี้กูคงไม่เรียนเหมือนกันนะ Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. เจอหมดแล้วจ้าอีกอันหนึ่งอยู่ไหนอะ You can't imagine. ก็หยิบมาแล้วนี่ Revelio. Accio. ยังไม่เจออีกเหรอก็นี่ That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. ต้องเฟซรองแบบนี้แหละมันค่อยแบบอันนี้ขึ้นมาหน่อยตอนแรกอะปรับเยอะเกินคิดว่ามันนี่มาเจอละมา I hope you've had more luck than I did tracking Hello, down. Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic ก็เดินหาไง Well, แล้วก็ดูแมปไงมันมีแมปบอกอยู่ว่าจะตรงไหน Of course, they are yours after all. oh, how wonderful.
I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Good luck. เนี่ยคนนี้อยู่ไหนนะ Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. เคยมาอีกแล้ว Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hector's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. ใครก็พับสกินวะ Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. เปิดชิบหายแล้วกูแล้วเก็บคืนยังไงอ่ะอ้าว Ugh, I can't wait to have a nap in front of the fire in the common room. ตัดคลิปเอ้ากดผิดไปส่งเพจนี้กันจะได้ของ After Sharp's last class, I've earned it. It's no wonder Raven. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. จ้ากลับบ้านกันนะกลับบ้านเลยของต้องมาก่อนสิของเต็มอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะไปพ่อค้าถ้าจะไปหาขายของก็ต้องไปโฮมมีดใช่ไหมโอ้ยใครอ่ะขี้เกียจวางไปจัง
อันนี้สวยกว่าหมวกล่ะ Oh my gosh I should see this through and find the Hufflepuff house chest. This must be mine. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. โอ้โหเจ๊ Quite a few กู by the look of it. เออโอ้ยกูคิดว่าอันเดียว16 อันไปปรุงยาก่อนเปิดได้ทรงได้สู้ไปRevelio. ที่มันจะที่ไปตบไปอยากโดนตบขนาดนั้นเลยเหรอได้ฉันตบแกเองมากดผิดเบื่อแล้วเปลี่ยนชุดกลับก่อนนี่แหละแต่นี้ดีกว่าโอ้ให้มันดูไปเลยว่าเป็นแบดเจอร์สันที่มันตบ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. เป็นเคยรู้ปะปลูกต้นดิทานี่ไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอะเฉาตายแล้วมั้ง Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.มาแล้วนักเรียน extraordinary I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done.
And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. ได้รับ For แล้ว the เดี๋ยว moment, you ปรุง can เอง find the จ้า ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. คิดว่ายังไม่ Some ยัง can คิด be ว่ายังไม่มี harvested สูตร from the plants you grow. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Proficiency in potions are... My parents considered keeping me home from school this year. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. เกียวจะโดนหมั่นไส้อีก I'm แล้ว Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's Fwooper. office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait and... กูจะโดนด่าปะนี่ Your potion should not be that foul. แล้วมันมีสีชมพูอยู่อันเดียวเนี่ยคนฟูเปอร์เนี่ยกูโดนแน่นอน Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. แล้วมันช่วยทุกคนจริงๆไง The Dittany or crush it. The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Ah, คิดว่ามันจะให้เป็นแมคคานิกแบบเมื่อกี้ And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait. ระเบิด is แน่ that supposed to- Ah! นั่น Dragon tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to... I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help. กู โดน Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing,
You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. อะไรมาเพิ่ม Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. เนี่ยทำไงนี่ต้องเดินไปเจอเองเหรออาจจะต้องกลับไปที่ห้องของแล้วเราจะไปฝึกอันนี้ยังไงอ่ะฝึกไอการบ้านของศาสตราจารย์อยากได้ Portrait in our common experiment room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. ดิกเกอรี่เหรอได้ก็ได้ตอนที่รู้ว่าทำอีก You เผื่อได้ของ asked ดี to see ไง me, sir. Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Diggory Minister for Magic ชื่อคุณ and จัง founder of the Aura recruitment program at your service. I อ๋อ believe you เซ could ติก help ไง solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and คิดถึง particular, เซติกจัง its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day, and the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. โอ้โห1,000 เมตรเลยเหรอคุณน้า หนูไปไหนเนี่ยนี่ฉันต้องวิ่งไปไกลสักแค่ไหนมีไม้กวาดไหม มีไม้กวาดให้หรือเปล่า โ
ชมวิวกันดีกว่า This place has seen better days. จริงๆผมอยากให้แผนที่มันขยายกว้างกว่านี้มีแต่ต้องซื้อใช่ไหมฟิดิตเหรอ How in the world did people ride through? เดี๋ยวต้องไปเรียนวิชาการบินเป็นเควสเสริมอะไรเราเดินลัดเอานี่ไงเก็บให้หมดอยากได้ลาพิดาสDon't do that. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Accio. ได้ขายของว่ะลืมเลย Revelio. ขายของหน่อยได้ไหม The ministry's good work if you can get it. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. ถ้าขายแล้วยังจะใส่ได้อยู่ปะหมายถึงว่าผมไม่รู้ว่ามันขายแล้วแบบมันใส่ได้ต่อได้ไหมอะใส่แบบน่าจะได้แหละมั้งขายไป I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. ขายหมดเลย Revelio. New instruments are expensive, you know.  Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. อะไรอ่ะค่าได้ไหมอ่ะเพื่อ12เหรอได้อยู่มั้ง Afraid to fight. Potato. Incendio. I won't rest. Why can't Stupid. Are you sure? No! Incendio. Levioso. ดูนะอันนึงนะผมขอเปิดเควสก่อนมันจะรู้ว่าหลบกี่ครับหลบกี่รอบแล้วเฮ้ยอีก2 รอบเองมา Yes.
Incendio! Ranrock has fooled you all. To your demise. อ้าวคิดว่าตีไก่ได้อ๋อมันให้กับไม่ไอ้นี่แน่เลยไปหาไปก่อนไปหาเขาก่อนสวยเนาะแต่กลางคืนน่าจะน่ากลัวมากๆเลยThis is utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my life. You dare say one of my own? You're the little sod that saved treasure. Leviosa. Accio. It's shameful what you've done to helpless beasts. พี่แกทางที่ดีที่สุดคือทางตรงวะมีสะพานด้วยนะเดี๋ยวเราใช้นี่ได้ Impervious This must be the place Minister Diggory mentioned. Ah, here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jack เนี่ยผม disappeared น่าจะ after รู้สึก going ว่า to ผม meet น่า a จะ girl ดำเนิน named เรื่อง Anne. ช้าปะรู้สึก They ว่ามันยังไม่ never ไปไม่ถึง found นั้น his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped ถ้ามัน those ทำได้ pages ก็ from ได้ the book ท I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. ได้เลย What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. I'd rather not go to Azkaban. Is there no other way to help? I fear not. She cannot leave. And a student like you may provide the impetus she needs to save herself. ให้กูไป Azkaban เวอ I ร์ would never suggest so drastic a measure if I did not feel it was necessary. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit,
but I will keep you โดน safe. พวกคุมวิญญาณตายห่าทำไงดีเนี่ยไปเลยไม่ต้องฟังละไม่ฟังละไปเลย Steady yourself. We'll operate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. ไปเจอเอาเองดีกว่าเนาะเฮ้ยหายตรงนี้เลยเหรอเนิร์ดเกินไปนะนั่นเปลี่ยนหัวดินั่นดูดีจะได้ใช้คาถาผู้พิทักษ์ไหมถามแค่นี้ อีป้าคุณป้าพามาคุณป้ายังทำหน้าแบบนั้นเลย มาขมวดคิ้วใส่ตอนผู้เสกความตายมา แล้วคนอย่างหนูล่ะหนูจะทำอะไรได้ Nasty dementors. Not นี่ even เรา I ก็ได้ can เห็นนะ convince the ตะวัน ministry to send them off. There's no need for such monsters. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio ดู on a lot of ทำหน้าดิก็ให้เจอ You don't scare me. เจอแล้วมันทำหน้าเหมือนเราอะแต่อันนี้แบบเป็นคนพากูมาเองแท้ That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. ได้จ้า Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggy Field. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? อีป้านี่อะไรเนี่ย ให้กูไปเจออะไรเนี่ยเขาอุตส่าห์มาช่วยอีเวนนี่ You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get. มึงได้อะไรล่ะ มันง่ายๆอย่างนี้เหรอแบบอยู่ดีก็ทำร้ายกันง่ายๆอย่างนี้เหรออะไรวะ All right. I'll find it. คานอยเซอร์ว่าเกินครึ่งแนวอันนี้งง I should investigate. มันดูมาง่ายออกง่ายเนาะ This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages.
ใช่ไม่มีใครมานานแล้วแหละ Incendio. ดึงได้ไหมดึงได้เพราะจำได้ว่ามันดึงอยู่ก่อน No, that's not it. It's no wonder Anne never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? เริ่มทำไง No, that's not it. อันนี้มันน่าจะมีเบาะแสแต่ว่า It's no wonder I never found that clue. อ่ะมันเป็นแบบเรียงกันโอเค1 2 3 Do this, Jackdaw. Oh, it's 4 done something. No, that's not it. You kidding now? It's no wonder I never found that clue. You're not out Fox Major. No. เอ้ยผิดป่ะ How did you ได้เล do this? ยหนูจะนอนยังอ่ะ No, that's not เอ้า it. 4นี่ It's no wonder I Oh. never found that clue. หรือว่ามันต้อง2ฝั่ง No. How did you do this, Jackdaw? Oh, it's done something. No, that's not it. Accio! It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? No, that's not it. แอนสุดท้ายของฉันเก่งมากเธอขายปีศาจฉันได้เธอว่าเธอจะตรงกันและเป็นหนึ่งคนเดียวที่ฉันสามารถแบ่งปันการผจญภัยด้วยได้มาจะยุ่งอ่านทำไมวะมาพบฉันที่ริมป่าต้องห้ามเร็วที่สุดที่เธอจะทำได้นะแล้วฉันจะให้ดูแผนที่ที่ฉันเคยพูดถึงไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะพาเราไปไหนฉันเจอมันจากหน้าหนังสือพิมพ์อ๋อเลยเสียออกมาอย่างจากหนังสือลับและดูเหมือนจะไม่มีใครหามันเจอฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอฉันอยู่แต่ฉันยินดีแค่รู้ว่าจะมีอนาคตร่วมกันกับเธอนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นดิชาร์ดรอฉันดีใจมากนะที่เธอหาเจอไม่งั้นฉันคงต้องไปคนเดียวแล้วแบบนี้ไม่สนุกอะไรล่ะแสดงว่าอีป้าแอนชีติดตั้งแต่ตรงนี้เลยอ๋อมึงติดตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมล่ะอันนี้ต้องใช้ใบนี้ปะใบไหนวะใบนั่นอะอ้าวใช้ไม่ได้หรอแสดงว่าอีป้าหัวโลนมันติดตั้งแต่อยู่นู่นเลยอะดิอีเวนมึงนี่นะแผนที่ไม่ใช่แล้วไปภารกิจโอ้ย Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end.
She was imprisoned in Azkaban for your murder. Why didn't you exonerate her? What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had อ๋อ no อีเฮี idea. ยนี่คือคำพูดมึงเหรอ I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show โอ้ you โห precisely พา where กูไป to ป่า find ต้อง them. ห้ามเวอร์ พากูไปป่าต้องห้ามเวอร์ Thank you. I need to find those pages. I shall see you there. ไม่ถามแล้ว คุยกันขนาดนี้ แม่ง เดี๋ยวนะ ไปหามีดก่อน ไปเรียนคาถาเพิ่มก่อน บอมาที่ตรงนี้ ได้คาถาใหม่แล้ว Expelliarmus มันละจ้าคุณพี่ อ่ะเหม่อก็โดนดิ ที่3หรอหุ้ยโอเค แต่พรุ่งนี้ผมมาไวๆดีกว่ามี วันนี้ผมมาเช้าติดทำนู่นทำนี่อยู่ โอเคไหมพรุ่งนี้มาแบบ4 โมง 5 โมงอะไรเงี้ย เล่นยาวๆ เอาไหม ไม่รู้ว่ามาได้หรือเปล่าแต่จะพยายามมาให้ไวกว่า2 ทุ่มอ่ะ Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind. คือจริงๆก็อยากเล่นต่อแต่กลัวมีง่วงไงก็อยากให้ดูไปด้วยกัน เพราะว่าแบบพูดตรงๆแบบไม่รู้ดิ อยากให้อยู่ด้วยกันตลอด Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Leviosa. แบบว่าจะพูดไงดีล่ะ ก็แบบมีเป็นคนที่อยากดูมากที่สุดอะไรเงี้ยก็อยากให้อยู่ด้วยตลอดดูตลอดจะได้ Expelliarmus. ไปไหนต่ออยากทำเควสนี้ให้มันเสร็จอ่ะมันนานไหมเควสนี้ผมไม่รู้มันออโต้เซฟตอนไหนอ่ะแต่อยากเคลียร์อยากรู้เหมือนกันว่าจะช่วยอีป้านนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบสนุกด้วยหรือเปล่าแต่ผมมาเล่นเพลินๆอยู่แล้วแบบผมมาเล่นเพลินๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าพอมันไม่ได้พากไปด้วยหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่อะไรผมก็เล่นเป็นของผมอย่างเงี้ยนั่นแหละเวลาผมเล่นเกมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละแบบว่ามันจะสนุกไปด้วยหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มีรีแอคชั่นอะไรกับคนดูแล้วก็เราไม่ได้มีก็มีรีแอคชั่นกับเกมก็ด่าว่าก็มีแบบแซวด่าแต่ก็แบบนั่นแหละไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าแต่ผมมาเพลินเลยแหละ
เล่นได้เรื่อยๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆดีคือแบบไม่ได้ก็จดจ่อนะแต่แบบเหมือนไม่เหมือนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เหมือนที่เราทำอยู่ทุกๆวันอะแค่รู้สึกว่ามันก็แบบเหมือนได้พักผ่อนได้เล่นเกมที่แบบนอกเหนือจากไฟเอ็มที่เราสตรีมอะไรเงี้ยแค่นั้นเฉย Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. โอเค I ถ้า suppose ทุ I กคน shouldn't โอ be เค surprised ก็ to โอ see เค you. It would take the ผมไม่รู้ patience ว่า of ค a นอื่นเป็นไง Hufflepuff บ้าง to ด้วย track แหละ down these pages. Well said. เพราะว่า Now, where ทุก do คน we ไม่ go ได้ from พิมพ์แชท here? คุยกับผมไม่รู้ว่ามี Follow ใคร me. อยู่บ้าง I พูด shall จ lead ริง you ๆนะ as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if เน้ I นวีน recall, ไง a lake. ผมเป็นคนแบบชอบแซวอ่ะเวลาแบบ Been very helpful. ไม่รู้ดิ Thank you. เวลาดูหนังกับเพื่อนเงี้ยก็จะติดแซวแบบอ้าวอะไรเงี้ยพี่เจมึงอะไรเงี้ยฟิลนี้เลยแล้วพอวันนี้ผมก็แบบก็ได้แซว ได้แซวเหมือนกันไม่รู้จะโอเคกันหรือเปล่าไงบางทีแบบผมแซวแรงแบบแต่คำพูดแรงๆอะไรเงี้ย The closer we แต่ get, ก็นาน the more ก็ I'm เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว remembering. ปะไม่รู้เหมือนกันอะรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกัน Simply stick to the ทุกคนน่า path จะได้ and เห็ keep น a sharp eye out for that bird ทุกคนน่า bath. จะได้เห็นแบบหลายๆด้านของผมอยู่แล้วแหละน่าจะได้เห็นมากกว่าด้านที่แบบตอนแรกๆที่เป็นอ้าวอีควายมึงไปกับกูเหรอบอกไหนบอกจะพากูไป Nothing to do now but keep going. ว้ายตกใจป่าเราห้ามเลยเนาะ The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. น้ำจากตีนแล้วมันไม่ไปด้วยล่ะไหนบอกจะพาไปไม่ยืนอยู่ข้างหน้าเฉยเลยโอ้ยน่ากลัวยังดีที่มันไม่มืดโอ้ยออกไป Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. ดันปะเนี่ย There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Intramuros ไม่รู้แบบพูดตรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครรับได้บ้างไม่ได้บ้างอะแต่ก็แบบฟีลแบบก็อย่างเงี้ยแหละใช่ Aren't you a little far from us? อีนางนี่ Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Accio. Stupefy. มาสิมาสิ Well, I suppose loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. คือทางเราแจ็คต่อหล่อนมาตายที่นี่สินะ I wonder how big this place is. เห็ดเก็บได้ไหมโอเคอยากมีอีวิสกี้อ่ะเอาไว้ฮิวตัวเองอ่ะที่ไม่ใช่วิกินเวล I can shoot this symbol, but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Impressive. That must be where all this โอ้ leads. อย่างกับเล่นกินชิน
ฟีลลิ่งเกนชินเลยมั้งฟีลแบบเพลินๆอ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆอาจจะแบบว่าผมอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้แต่ฟีลแบบว่ามันมีแบบตัดสินใจที่แบบเส้นเรื่องเปลี่ยนด้วยใช่ไหม I wonder if any of my spells will help me through this. เนี่ยนะรู้สึกแล้วตอนฟีลลิ่งเหมือนในเกนชินเลย Incendio. Stupefy. Incendio. Accio. Levioso. โอ้ยตาย Incendio. Stupefy. Incendio. Stupefy. Levioso. Accio. เลิกเก็บให้หมดอะโคเมทูราเริ่มเลยไหมจะเป็นผู้เสพละเล่น So can I. Revelio. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. ไม่เป็นหรอกทุกคนก็รู้ว่ามีก็รู้ว่าเป็นคนดีจะไปเป็นได้ไงผู้ทรงผู้เสพโอ้ยแมงมุมน่ากลัวผมเกลียดมากเลยแมงมุมอ่ะพูดจริงผมมันชอบแมงมุมที่สุดเลยในบรรดา It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Go back there. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this, but there's no sign of it. Potato. Stupefy. Incendio. Stupefy. Incendio. Potato. Stupefy.
Incendio. Not a headless skeleton in sight. ใช่อะไรอ่ะ But I may as well help myself to อ๋อ this. เอาไปไม่ได้หรอ Incendio. อ้าวมองมาหน้าไม่ได้หรอนี่ฉันมาผิดทาง Accio. นี่แล้วไงโอ้ย โอ้ย Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Incendio. โอ้ยกำลังมึนๆแป๊บนึงนะ Stupefy. Incendio. ไม่ชอบผมไม่ชอบแมงมุมมาก Protego. Incendio. Stupefy. Incendio. ไม่ชอบ Stupefy. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? จริงศพเจ๊ไปไหนคะ Protego. Accio. Accio. Why? Accio. Protego. Accio. น่าจะกระโดดข้ามได้อยู่มั้ง ทำไมมันกระโดดหมุนล่ะ An untouched. เว้ยหน้ากากเซรามิกว่ะใส่หน่อยแต่น่ากลัวแน่เลยผมว่าน่ากลัวจริงด้วยเอาก่อน In his search of this cave. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop, but หน้ากากอีกอ้าวทำไมใส่ไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะมันต้องเป็นระดับอะไรระดับ1อยู่แล้วเหรอ
แล้วต้องไปยังไงอะ Accio. Revelio. Accio. หรือว่าถูกแล้วต้องไปข้างหลังก็ไม่ใช่นี่ There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. Why? This can't be what beheaded Richard Jack did. Stupefy. Incendio. นี่ไง Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Stupefy. โอ้โหแล้วเมื่อกี้เพิ่งใช้มีพลังโบราณไฟเกียร์ตัวใหญ่ก่อนแล้วกันขึ้นมาเกียร์เล็กก่อนนะ Incendio. Accio. ทำไมไม่ใช่ใส่ตัวนู้น Incendio. Incendio. Potato. Stupefy. Accio. แม่เคี้ยวตัวนู้นได้ไงLevioso. Incendio. Potato. Stupefy. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jack เหนื่อยติดลุมเกินคุณนะข้างล่างมีอะไรนี่ไง I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? I need to look around for the symbol. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. โง่กูเจอ We หุ่น meet อีกแล้ว again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. อ๋อโดนอีหุ่นพวกนี้ใต้ห่างเหรอ There's something beyond this room. Potato! Stupefy! 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 โอ้ย Incendio. เปิดได้อยู่นะโอ้ยเจ็บผมต้องโฟกัสดีโอ้ย Potato!
Incendio. ตัวไหนโหดสุดตัวกลางแน่เลยไม่ใช้ไม่ต้องมาเลยนู่นขอเคลียร์ตรงนั้น Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Incendio. นี่แน่โอ้โหเป็นไร What? That's unnerving. What's เห็นแล้วเหรอ I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. ลืมไปว่า Experience มันไม่ได้แค่ปลดมาขยะสิทธิ์มันปลดอาวุธ Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? เอ้ยเลิศนะเนี่ยภาพสวยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง Magic protects me until I'm able to make my way out of here. เปิดหน่อย What is this place? กูสู้อีกแล้ว ห้องบอสแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่ตัวใหญ่ๆแน่เลยห้องใหญ่ขนาดนี้ Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place.แล้วตั้งความสวรรค์ทำไปอย่างได้อะ Oh my god โอ้โหยากจังโอ้ถ้าอยากสู้อ่ะส
ขามือคืออะไรอ่ะโอ้ my gosh อุ้ยเอาอันนี้ก่อนเลยพอใช้บ่อยใช่แกนกลางคืออะไรแรงขึ้นเหรออ่ะอันนี้ด้วยแล้วมันสามารถอัพได้หมดเลยปะเนี่ยถามก่อนอืมF1 อันนี้น่าสนใจอ่ะอุ้ยเลิศอันนี้ก็เลิศมีแต่เลิศเอาอีกโอ้มีแต่เลิศอุ้ยอันนี้ก็เลิศอุ้ยยังไงดีล่ะต้องนำมาส่งละโอเคอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้โอ้ยมีมันเลิศเกินถามก่อนว่ามันปลดล็อกได้หมดไหมมันจะได้แบบเลือกอัพดีๆวันนี้ก็เลิศวันนี้ครับออโต้เนี่ยทำไงเดี๋ยวติดเกมแล้วเนี่ยโอ้ยมีตื่นไวๆมาเล่นดีกว่าเอาจริงๆไหมไม่รู้ว่ามันสนุกขนาดนี้ ที่ตอนแรกอ่ะไม่กล้าเล่นเพราะกลัวเป็นแบบนี้แหละกลัวว่ามันจะสนุกเกินแล้วแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นไงแบบรอมีเวลาว่างจริงนี่ไงตอนเนี้ยเวลาว่างแล้วหยุดมันติดแข่ง10 วันเอาไงดีล่ะมีผมลงย้อนหลังดีปะที่บ้านแดงเผื่อมีอยากมาย้อนมาดูแต่ถ้าลงย้อนหลังบ้านแดงผมจะสตรีมได้ไม่เกิน12 ชั่วโมงถูกปะเพราะว่าถ้าสตรีมเกิน12 ชั่วโมงอ่ะมันจะไลฟ์มันจะตัดReturns with the book. Revelio. น้องโหดที่ไหนเนี่ยปุ๊กเหรอ เดี๋ยวลงบ้านแดงไว้ให้ดีกว่าเผื่อมีอยากกลับมาดูเผื่อแบบมีช่องมีปุยนุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ดูอย่าได้ดูด้วย To learn Depulso, the banishing charm, โอ้ย useful for pushing objects or adversaries away. Complete the โอ้ย required อยากเรียนดีพอโซ tasks อ่ะ and meet me in my classroom. เอาไงดีล่ะโอ้ยติดเกมไปด้วยติดเกมมาแล้วมือตบนี่ไง โ
เดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเนี่ยเป็นชื่อไลฟ์แล้วก็ ขั้นแล้วก็ท้องวันเลกาซี่ EP.1 แล้วกันเผื่อมีคนอยากอันนี้แล้วไปเรียนรีพาโซยังไงเนาะตอนนี้ฉันอยู่ไหนก่อนอ๋ออยู่ในปราสาทเหรอรีพาโซมันต้องเรียนอ่ะมันของดีนะมันกระเด็นเลยนะเดี๋ยวไปหาสาวาก่อนสาวาอยู่ไหนนะนี่ใกล้ๆ Protego! โอ้โหกูนอนจนเช้าตรงนี้แล้วเหรอ Everybody grab a broom and we shall get started. เดี๋ยวแล้วดีพาโซคืออะไรเกี่ยวอะไรกับการบิน Mr. Clockton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. ยาวแน่เลยกูว่า Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! ร้อย Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. เออ Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. กูคือฝนตกอะให้มาฝึกบินเนาะ And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. This'll take some I want getting them used returned to. in one piece. I think I'm getting the hang of this. ไม่ชินเลยปกติกดชิปกับคอนโทรล Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! เฮ้ยสวยอ่ะ Nice day for a flight. Ha! Good. I've got this. The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ว้ายคาเคนเหรอ This is rather fun. Oh, well done. Have a moment. ทำไมแข่งชวนกูแข่งเหรอ
I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. มาเลย You sure you're not part hippogriff? ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะ There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. มึงบินไวจังวะมึงโกงปะเนี่ย Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. กูโดนอีกแล้ว Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. หนูไม่เอาแล้วหนูเตือนแล้ว Chin up. That was some rather good flying. หนูเตือนแล้วมันไม่ดื้อ sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ได้ดีพัซโซยังกดผีแล้วชอบกดแท็บเปิดกระเป๋ามากบอมบาด้าปะเนี่ยดิฟินโดฟัน
นี่คอนฟินโดคอนฟินโกที่เพนโดดิวไปเลยเดเซนโดหรอนี่แหละแกเซียสนั่นถูกต้องมีน้ำแข็งสิแล้วเก็บไม่ได้ด้วยประเด็น I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're อ้าว keen สรุ for ปฉันได้ some, เรียนไหมเยอะไหมอะมีนิดนึงอะถ้ามันไม่นานก็จะไปนานไหมอยากรู้แค่นี้ meet me outside the defense against. จริงก็แอบข่าวแล้วนะเป็นไงล่ะนอนไวบอกนอนไวจริง Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. คือฉันต้องไปไหนฉันต้องไปห้องต้องประสงค์หรือฉันต้องไปมันไกลไหมอ่ะมีผมอยากรู้แค่นั้นแหละถ้ามันไกลผมจะได้เซฟแล้วก็ออกเลยเดี๋ยวค่อยมาใหม่ Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. ชอบกด There's a secret path แท็บไปไว้อย่างอื่นกันแล้วอ่ะ just here. It's well disguised. สี่อย่าไปหรออย่าเพิ่งไปสี่อยู่อันยูเควสนี่ก่อนได้ไหมอยากได้ดิฟเฟนโด How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. อยากได้คอนอยากได้หรอ At the กิพอ Undercroft. โซ We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. So I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would say. ใส่ไม่ได้อีกแล้ว Revelio. Keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts.
Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ให้เพื่อน สอนคาถาเวอร์ มาแล้วคอนฟินโก You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target, sir. Best to keep the under. ไม่ค่อยได้ใช้ละมั้งเนวิโอโซไม่ค่อยได้ใช้แล้วน่าจะได้ใช้นี้ Have a go at those candelabras. Both have nice work. How's it? อุ้ยได้ไปใช้ข้างบนแล้วนั่นนี่ It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. อุ้ยไม่ต้องน่าจะไกลแล้ว I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. นั่นแหละเริ่มแล้วอยากเรียนรู้ Spells here for ages. Although I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. ไปไหนแล้วล่ะไอ้คนที่มัน Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, ไอ้ Uncle คนปัก Solomon. ลายๆล่ะ Unfortunately, you'll have to meet him too. พรุ่งนี้ผมน่าจะมาไวอ่ะมาตอน5-6 โมงได้อ่ะ I shall look forward to it. อาจจะเป็น4 โมงถ้าอยากเรียนมาก By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm บอกหมด listening. เลย You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. อีก I เกม can มาก see trace... Ancient magic. I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? มีแป๊บนึงนะผมขอเช็คกิจกรรม I don't มายุ่ง know. ก่อน Well,
Whatever you know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both ไม่รู้ Rookwood ว่ากิจกรร and มสิ่งนี้มัน Ranrock ได้ after ถึ you, งวันที่อะไร I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time ยี่ here สิบ as เก้า you'd โอเค like. ได้อยู่ And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Mm. โดนแน่เลย Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe นี่แก a หึง word เหรอ about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to กูไม่ exploit ชอบมึงแหละ that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. เฮียนี่นี่ Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to โดนกู get แน่ an earful about this. เขาไปตบก่อนโอ้ยได้แต้มความสวรรค์อีกแล้วต้องไปเอาตรงไหนนะเอ็กซ์เพรสย่าจะยังนี่แหละที่ต้องการอะไรละยายกุญแจกินหน่อยจ้ามีรอแป๊บนึงนะผมขอไปจุดไอ้นี่ก่อนอยากไปจุดไอ้นั่นนะไอ้ที่มันอยู่ข้างบนอ่ะจำได้ไหม Revelio. ไปจุดไอ้โคมไฟอ่ะมันไปไหนแล้ววะไปจุดโคมไฟกันเถอะเดี๋ยวเราไปนอนที่บ้านต่อมันคือตรงไหนนะตรงนี้ปะไม่ต้องไปคุกต้องไปนี่ไม่ใช่อันนี้ Confringo. Accio. โอเ นอนตายตาลับนะกลับบ้านกันเถอะ ไปแล้วทุกคน
ยินต้องนอนก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้นอนเครื่องแม็กหมดกันห้องเราอยู่ไหนวะไม่ใช่ห้องนี้ไม่น่าใช่จริงห้องไหนวะห้องนี้จำได้ไอ้แล้วทุกคนขอบคุณสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูกันพิมพ์แชทพูดคุยกันนะครับกด follow กด subscribe ซับส่งบิตนะครับอยากกระปุกโดเนทแล้วก็ของขวัญบ้านดำแล้วก็ follow บ้านดำด้วยครับเดี๋ยวมาใหม่นะน่าจะมาช่วงเย็นๆแหละค่ำๆอย่างเงี้ยอยากมาสักไวๆสักประมาณ4 โมง 5 โมงแต่จะ6 โมงก็ได้แบบว่าเจอกันครับเดี๋ยวผมลงย้อนหลังให้ในบ้านแดงนะเดี๋ยวไปคิดชื่อก่อนว่ายังไงดี เจอกันครับ บ๊ายบาย เรทไปให้ใครดีล่ะ พี่แมะละกัน พี่แมะน่าจะยังอยู่ 7 คนก็เรทเจอกันครับทุกคน